Now request Sri Panju Ganguli from Karnataka. Let's not lose time referring to other people's names, etc. That formal India. Just go to the top. Thank you. When I think about the critical thinking, okay, how to get that? For that, I can't say anything more other than my own experience. See, I'm coming from an ordinary agricultural family. In agricultural family, reading is very less. But I developed my critical thinking just by reading. Reading like anything, any person who wrote it, just read it. But what I see the situation now, our youngsters are become even a students community or a young generation, they have become a student or graduates of this university called WhatsApp University. First of all, I beg and I request my young generation to come out of this criminal media platform called WhatsApp University. Then get into the reading of anything you come across. So this is the only I think I can say to you. Very wise words. I'm sure young people will come up with some ideas. Really, it's a central challenge today. 30 years ago, nobody had any doubt about truth. Only issue is how to communicate effectively. Today, what is truth itself is highly questioned. We have a serious problem. Thank you. Now, our old friend and dear colleague, V. Lakshman Reddy from Jana Chaitanya Vedika. Jana Vijnana Vedika గుర్తుకొస్తుంది ఇప్పుడు. అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు డాక్టర్ సమరం గారు దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రముఖ హేతువాదుల్ని, ప్రజాస్వామ్యవాదుల్ని, మానవతావాదులను ఒక చోట చేర్చి మంచి విషయాలు మనం చర్చించినందుకు వారికి ముందుగా అభినందన తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఒక ఐదారు అంశాలు మీ దృష్టికి తీసుకొస్తాను. ముఖ్యంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ గురించి ఎక్కువ మాట్లాడతాను. ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్లో రెండు బలమైన పార్టీలు, రెండు కుటుంబ పార్టీలు ప్రజల్ని కులాల వారీగా చీల్చి తద్వారా ఓట్లు పొందుతూ అధికారాన్ని పొందుతూ ఉన్నారు. విపరీతమైన డబ్బు ఖర్చు జరుగుతూ ఉంది. అందరూ 25-30 కోట్లు అంటున్నారు, కానీ నాకు తెలిసి కొన్ని సందర్భాల్లో 70-80 కోట్లు కూడా ఒక నియోజకవర్గానికి ఒక్కొక్కరు ఖర్చు పెట్టారు. మొత్తం భారతదేశంలో అత్యధికంగా ఖర్చు పెట్టే రాష్ట్రం, ఎన్నికలు వేయం జరిగే రాష్ట్రం మొదటిది ఆంధ్రప్రదేశ్గా ఉంది. తర్వాతనే తమిళనాడు, కర్ణాటక, తెలంగాణ. ఈ ఎన్నికల డబ్బులు ఇంత విపరీతంగా ఖర్చు పెడుతూ ఉంటే ఆ ఖర్చు పెట్టే అభ్యర్థులు ఏం బాధపడటంలా. ఎందుకని బాధపడలేదంటే, ఈ ఎన్నికల వ్యయాన్ని విపరీతంగా పెంచితే జయప్రకాష్ నారాయణ లాంటి వాళ్ళు మాతో పోటీకి రారు, పొరపాటున వచ్చిన డిపాజిట్లు పోతాయి. కాబట్టి ఎన్నికల వ్యయాన్ని తగ్గించకూడదు, ఇంకా పెంచాలి. నియోజకవర్గం ఒకరిద్దరు 1-2 కుటుంబాలు అంత ఖర్చు పెట్టుకునే కుటుంబాలు ఉంటాయి, పోటీ వాళ్ళ మధ్య ఉంటుంది. ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఈరోజు 200-300 కుటుంబాల మధ్యనే పోటీ జరుగుతూ ఉంది. వారే ఓటమి చెందేవాళ్ళు, వారే గెలిచేవారు. ప్రజలు విసిగిపోయి ఉన్నారు అన్ఎంప్లాయ్మెంట్తో, నిరక్షరాస్యత. భారతదేశంలో అత్యధిక నిరక్షరాస్యత ఉన్న రాష్ట్రంగా చివరి 3వ రాష్ట్రంగా ఉన్నాం ఆంధ్రప్రదేశ్. అంటే 32వ స్థానంలో ఉన్నాం. నిరుద్యోగం పెరిగింది, పేదరికం పెరుగుతుంది రిలేటివ్గా. ఇన్ని సమస్యలున్న ప్రజలు వీటిని పక్కన పెట్టి రెడ్లు అంటే ఒక పార్టీకి ఓటేయాలి, కమ్మాస్ ఒక పార్టీకి ఓటేయాలి, కాపుడు ఇంకొక పార్టీకి ఓటేయాలి అని ప్రజల్ని కులాల వారీగా తీరుస్తున్న పరిస్థితి. మంచి ప్రత్యామ్నాయం కోసం ఎదురు చూస్తున్న సమయం అనుకుంటున్నారు. జేపీ గారు 96లో పార్టీ పెట్టినప్పుడు అంత స్పేస్ లేదు. కానీ ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్లో జేపీ లాంటి వాళ్ళని ఒక 175 మందిని మనం గుర్తించి ఎంపిక చేసుకొని, ఇది మా బృందం, మేము ఎన్నికల్లో డబ్బులు ఇవ్వలేము, మీకు మంచి విద్య ఇస్తాం, మంచి వైద్యాన్ని ఇస్తాం, మంచి రక్షణ ఇస్తాం, అభివృద్ధిని అత్యున్నత స్థాయికి తీసుకెళ్తాం అనే ఒక బ్రాడర్ కాన్సెప్ట్తో ఒక మంచి టీంను నుంచోబెట్టితే తప్పనిసరిగా ప్రత్యామ్నాయంగా భావిస్తారు. విడిగా జేపీ గారి నుంచున్నా, జేడీ లక్ష్మీనారాయణ నుంచున్నా, ఇంకొకరి నుంచున్నా డిపాజిట్లు కోల్పోతారు. కానీ ఒక బృందాన్ని, ఒక టీంని, ఒక 175 మంది శాసనసభ్యులు మా టీం ఇది, ఈ టీంలో ఇంత మంచి లక్షణాలు ఉన్నారు అని ఒక ప్రత్యామ్నాయం చూపించగలిగితే తప్పనిసరిగా ప్రజలు ఆలోచిస్తారని, ఆ వైపు పురోగమిస్తారని ఆశిస్తున్నాను. ఈరోజు దేశవ్యాప్తంగా గమనిస్తే
ప్రపంచంలో ఇండియా 2.4% భూభాగంతో 18% జనాభా కలిగి ఉంది. విపరీతంగా జనాభా ఉన్నారు. కానీ ఇప్పుడు కొంతమంది నాయకులు అక్కడక్కడ ఇంకా పిల్లలు ఎక్కువ మంది కానండి, స్త్రీ సంతానోత్పత్తి రేటు బాగా పడిపోతూ ఉంది, మనం బాగా వెనబడిపోతాం, భవిష్యత్తులో మనం జర్మనీ జపాన్ లాగా మారిపోతాం అని చాలా బాధ వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇప్పటికీ సంవత్సరానికి 1.4 కోట్ల మంది ప్రజలు భారతదేశంలో అదనంగా పెరుగుతూ ఉన్నారు. 1.4 కోట్ల జనాభా ఉన్న దేశాలు 125 దేశాలు ఉన్నాయి. ప్రపంచంలో ఉన్న 200 దేశాల్లో 125 దేశాల్లో ఒక్కొక్క దేశంలో జనాభా 1.5 కోట్ల కన్నా లోపల జనాభా ఉన్న దేశాలు 125 ఉన్నాయి. అంటే ప్రతి సంవత్సరం ఒక దేశాన్ని మనం అదనంగా ఈ ఇండియాలో కలుపుకుంటున్నాం. ఇది చాలదని ఇంకా పిల్లలను కనాలని చెప్తున్నారు. ప్రపంచంలో ఈరోజు అత్యధిక నిరక్షరాస్యుల దేశం భారతదేశం, అత్యధిక పేదలున్న దేశం భారతదేశం, అత్యధిక నిరుద్యోగుల దేశం భారతదేశం, అత్యధిక అసమానతలున్న దేశం భారతదేశం. ఇన్ని సమస్యలుంటే ఈ సమస్యను మరింత తీవ్రం చేయడానికి ఇంకా పిల్లలను కనాలని 1, 2, 3 సార్లు అనేక సందర్భాలు చెబుతున్న పరిస్థితి. మరోవైపున మెజారిటీ వాదాన్ని బలపరుస్తూ అది ప్రపంచంలో జరుగుతుంది, ఇండియాలో కూడా జరుగుతూ ఉంది. 1 నేషన్ 1 ఎలక్షన్, 1 నేషన్ 1 లాంగ్వేజ్, 1 నేషన్ 1 ట్యాక్స్, 1 నేషన్ 1 రిలీజియన్, ఇలాంటి భావజాలంతో ఎన్నికల్లో గెలవడానికి మతాన్ని ఒక బలమైన ఆయుధంగా ఉపయోగిస్తున్న పరిస్థితి. ఈ నేపథ్యంలో మనం ఆంధ్రప్రదేశ్లో శ్రీకారం చుట్టాలని, నాస్తిక కేంద్రంలో మనం సమావేశంలో అందరం మన మనసుల్లో ప్రజలు మారాలనో, లేకపోతే ఒక మంచి నిరంకుశుడు రావాలనో, ఒక ప్రతిభాశీలు రావాలనో ఆశించడం కన్నా ఒక మంచి బృందాన్ని, ఒక మంచి ప్రత్యామ్నాయాన్ని, ఒక మంచి గొప్ప విజయాన్ని సాధించే ఒక పటిష్టమైన నాయకత్వాన్ని మన ప్రజల ముందు ఉంచితే తప్పనిసరిగా ప్రజలు, విసిగిపోయిన ప్రజలు, ఈ సమస్యలతో బాగా ఇబ్బంది పడుతున్న ప్రజలు తప్పకుండా ఆలోచిస్తారు. మేము 2000 సంవత్సరంలో కేజీ రావు గారి నాయకత్వంలో ఎన్నికల నిఘావేదిక పెడితే అప్పుడు ఓటుకి 50,000 రూపాయలు ఇచ్చేవాడు. అదే ఎక్కువ అనుకునేవాళ్ళం. తిరిగి అన్ని జిల్లాలు తిరిగి చెప్పేవాళ్ళం మీ ఓటు అమ్ముకోవద్దని. ఇప్పుడు 2,000, 3,000, 5,000 ఇస్తున్న సందర్భం. నేను మద్యానికి వ్యతిరేకంగా చాలా కాలం నుంచి పనిచేస్తూ ఉన్నాను. కానీ ప్రధాన పార్టీలు ఏం ఆలోచిస్తున్నాయంటే మద్యం అనేది ఉంటేనే పేదరికం ఉంటుంది, మద్యం అనేది విపరీతంగా తాగితేనే పేదలుగానే కొనసాగుతారు, ఎన్నికల్లో మనకు ఓటు వేయాలంటే 2,000కో 3,000కో 5,000కో ఆకర్షితులు కావాలంటే మద్యం ఉండాలని చెప్పిన ఉద్దేశంతో దాన్ని ఒక ఆదాయ వనరుగా పైకి చూపిస్తూ ఆచరణలో మాత్రం అది ఎన్నికల్లో ఒక సాధనంగా తనలాంటి డబ్బులున్న వ్యక్తులు గెలవడానికి ఒక ఆయుధంగా ఉపయోగిస్తూ ఉన్నారు. ఇలాంటి సమస్యలన్నింటినీ పరిష్కరించడానికి నా విజ్ఞప్తి, జేపీ లాంటి వారు మరొకసారి నాయకత్వం వహించి, ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న చాలామంది మంచి వాళ్ళు ఉన్నారు, కానీ విడివిడిగా ప్రయత్నం చేసి విసిగిపోయి మనం మనం సాధించలేము, మన వయసు అయిపోయింది, పెద్దవాళ్ళం అయ్యాము, తిరగలేము, ప్రజల దగ్గరికి వెళ్ళలేము, చేతులవంతులు చేయలేము, జాగృతులు చేయలేము అనే ఒక నిస్సాయ స్థితిలో ఉన్నారు. అది మానుకొని ఒక మంచి బృందాన్ని ఏర్పాటు చేద్దాం, అన్ని కళాశాలకు వెళ్దాం. ముఖ్యంగా విద్యార్థుల్లో చాలా తపన ఉంది, విద్యార్థుల్లో చాలా మార్పు రావాలని కోరుకుంటున్నారు. వారిని ప్రధాన ఆయుధంగా ఉపయోగించుకొని ఆ విద్యార్థుల నుంచి మనం నాయకత్వాన్ని తీసుకొని ముందుకెళ్దామని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాం. థ్యాంక్ యూ లక్ష్మణ్ రెడ్డి గారు. ముఖ్యంగా జనాభా మీకు చెప్పారు, ఈ వేదిక సరైన వేదిక. ఒక్కసారి మీరు మనసు పెట్టి ఆలోచించండి. అలా చెప్తున్న వాళ్ళు దురుద్దేశం ఉండొచ్చు, లేకపోవచ్చు, దురుద్దేశం ఆపాదించట్లే, కానీ హేతుబద్ధం కాదు. మొదటి లక్ష్మణ్ రెడ్డి చెప్పినట్టుగా ఉన్న జనాభాలో నైపుణ్యాన్ని ఇవ్వలేకపోతున్నాం, విద్యను ఇవ్వలేకపోతున్నాం, ఉత్పాదకత పెంచలేకపోతున్నాం, ఉపయోగించలేకపోతున్నాం. ఈ దేశంలో ఉన్న జనాభాతో ఉపయోగించుకుంటున్నాం, అందరికీ మంచి విద్య అందుతోంది, నైపుణ్యం ఉంది, అందరూ బ్రహ్మాండంగా పనికొచ్చే పని చేస్తున్నారు, మనకు వర్కర్స్ చాలడం లేదు, ఎక్కడ మనకి మరి పనిచేసే వర్కర్స్ వాళ్ళకి దేశం ఏమవుతుందని బాధపడ్డారనుకోండి, ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్. మనం ఆ పరిస్థితులు లేము. ఈ సమస్య ఒక జపాన్ది, ఒక కొరియాది, దక్షిణ కొరియాది, ఒక తూర్పు యూరప్ది, ఒక రష్యాది, కొంతమేరకు పశ్చిమ యూరప్ది. ఇది భారతదేశం సమస్య కాదు. అక్కడెక్కడో చూసి ఆ సాహిత్యం చదివి ఎవరో చెప్తే చాలా గొప్ప అనుకుని మనం భ్రమపడి ఇన్ని
తప్పులు చేసిన తర్వాత జనాభా ఈ జనంలో విజ్ఞత వల్ల ప్రభుత్వాలు చేసిన కొన్ని మంచి పనుల వల్ల అదుపులోకి వస్తున్నది. చాలా సంతోషం. 50 ఏళ్ల క్రితం జనాభా పెరుగుదల గురించి భయపడేవాళ్ళం, ఏమైపోతుందో దేశం అని చెప్పని. బట్ టుడే థింగ్స్ ఆర్ కమింగ్ అండర్ కంట్రోల్ థ్యాంక్స్ టు ది విజ్డమ్ ఆఫ్ ది పీపుల్ అండ్ ద sensible actions of governments and administrations. Now to reverse the clock is a disaster for the country. The second issue is we are one country. Therefore anybody can go anywhere. Supposing there is actually a shortage of workforce in any part of the country, there is one citizenship. Everybody has the right to go anywhere, live there and be employed, practice a profession and do anything meaningful. And therefore to say that, my God, there is shortage in one part of the country is nonsensical. We are not multiple countries, we are one country. The third is, even from a global point of view, people like Elon Musk is a unique individual. A part of it is genius, a part of it is madness. I suppose sometimes genius is madness. Every other day he says, my God, demographic disaster, my God, idiot with due respects. Planet Earth, Mother Earth cannot accommodate many more people. By current trends, we are now 8 billion plus, we probably will reach about 10 billion, give or take a small percentage this way, that way. And then slowly we will taper off. And to say that we must go to 18 billion or 20 billion, there is no limit, it's ridiculous. For those who have not followed, in the 20th century, the population grew fourfold. What was 1.5, 1.6 billion in 1900 became 6.5 billion in 2000. Never in human history did population grow fourfold in one century. In 72,000 years of human history after language and migration started. In 12,000 years of human history after agriculture started. Never. You cannot afford fourfold growth like that. In the 21st century, probably it's going to be about 60% growth in one century, which is still quite remarkable if you take long-term historical standards. In the name of so-called growth, what is growth? With abject poverty, substandard lives, complete decimation of planet Earth and nature, what is growth? I'm a great supporter of economic growth. I'm not one of those opposed to growth. I believe growth is vital, but what is the meaning of growth? So these silly, irrational, unthinking approaches of people who have power and influence, whose voice has a tremendous impact, is extremely dangerous. All these three things, I will just recap because it's an incredibly important point. Unfortunately, the Chief Minister of Andhra Pradesh, earlier also 5-6 years ago he said this when he was Chief Minister. I publicly attacked him. After that he did not say I was happy. Now again I don't know what is the bee in the bonnet. There is no evil intent. Somebody tells them they think it's nice, glamorous, it's interesting, it's some intellectual point or some nonsense. Or Elon Musk. I believe RSS chief, Mohan Bhagwat. By and large he is speaking a lot of sense on many other issues, but this issue, it's very dangerous rhetoric. We don't need more people. We need to utilize the existing people. We need to make them productive, give them dignity and opportunity, utilize them fully. And if there is a shortfall in one part of the country, it's true. Tamil Nadu and Kerala are probably at one level, but many states in the country except UP, Bihar now still has about 2.9 fertility rate, the number of children a woman bears during her lifetime, reproductive lifetime. UP has something like 2.6 or 2.5. But every state, every segment of population, Hindu, Muslim, upper caste, lower caste, urban, rural, north, south, Hindi, non-Hindi, the fertility rates are declining. It's a happy trend. There's going to be some difference. Southern states are a little faster. Some communities, some castes are a little faster. But every community, every caste, every religion, every region, there's a declining trend, which is positive. Be happy. So the belief that the population increases, therefore we must also increase and then we must hang ourselves is a ridiculous notion. We have a lot to do to really develop the existing resource, not to think of more human beings.
And we have migration. Therefore, if there is any problem anywhere, internal migration. We are asking for migration across the world. How can you say no migration within the country? You want to go and migrate to United States and Europe, but you don't allow migration from Bihar to Andhra Pradesh? What rubbish are you talking? And planet Earth cannot handle more people. But 10 billion also is very difficult, but that's inevitable. You can't do anything about it. And it has to taper off. Please think a little harder. Our most important role, I'm not talking to people who are elderly, not necessarily as elderly as I am or Dr. Samaram is, he's a young man, but chronologically he is elderly. But even those in 40s and 50s, our most important role is being good ancestors. If we do not leave behind a legacy for our next generation, leave a better world, we are a disaster, we are a disgrace. I'm really glad that Lakshman has raised this issue, this population issue. Forget parties, forget caste, forget religion. Think a little carefully. Think a little carefully. You'll find the answers. We cannot afford this stupidity, this ignorance, this illogicism to prevail. It will be disastrous for the country and for planet Earth. I did not want to interfere, but I'm glad you raised the issue. I think this must be discussed. This must be debated. People must understand. These are incredible issues. Politics comes and politics goes. Some fellow is in power, some fellow is out of power. But if your actions have lasting, irreparable consequences, you have to be alert. Other things, all right, today things are bad, tomorrow we'll set it right. But some things cannot be set right. And that's why we have to really address them seriously. And without anger. Anger doesn't help. We must make people understand, because I realized in my life, winning arguments is not important, persuading people is important. As a youngster, I used to try and win arguments. Now I don't care about winning arguments at all. Just persuade the people. Be respectful of the people who have a contrarian point of view. Be logical, be factual, be persuasive. See, Saurav Insan from Uttarakhand, Science for Society United. So am I audible to all of you? Those who are on the last seats? See, my name is Saurabh and I am from Mathura. I work with primary school students and I teach them abacus. That's mental mathematics, fastening your mathematical calculations. So apart from that, in 2016, there was a guy named Balindu Swami in Vrindavan, means where I live. So Balindu Swami and we all fellows, we just organized an Atheist conference in Vrindavan. The Vrindavan where people greet each other, almost all the people, they greet each other with saying Radhe Radhe, Jai Shri Krishna. So I'm from that land. And Balindu Swami organized that Atheist conference. In 2016, it went on, wonderfully, because we were just 65 and we did not, blew any trumpet of Atheist conference in that land. But in 2017, I think, Balindu ji thought that it's a time to propagate our ideas. And he had a press conference at this Press Club of India, New Delhi, and he claimed so many things. And these reporters, they asked so many questions about God, about Vishnu, about Brahma, Mahesh. So Balindu ji, replied in his own way. And that news spreaded in our Mathura also. So in Mathura, he held another press conference. Now after that press conference, what happened? We were welcomed by stone pelting. Our banners, posters and pamphlets, they were set on fire by so many, RSS, VHP, and there were so many organizations. In fact, Hindu, Muslim, Sikh, Isai, they got together to oppose us. This is what happened due to that Atheist conference. By the way, after that, so much happened with Balindu ji and he had to flew away to Germany. Now he has
permanently shifted to Germany with his family and has not, come back to Vrindavan since then. So I am from that land, and so it is quite strange to me to see this sort of, atheist center and be a part of World Atheist Conference. So when yesterday Niyantaji met me, and me and Niyantaji, we were visiting all those buildings, and on that wall, Niyantaji, I saw few words of Goraji, and the words were, moral conduct is not a passport to heaven, it is social necessity. So since then, let me start my speech with that particular word. In search of that moral conduct, I threw an eye on the society. I found that human society remains in existence because of three sort of processes. The first one is production, second one is distribution, and third one is consumption. And we need to have a balance in these three procedures, to run the society in a smooth way. But I found that we are living in an unbalanced society. How is it so? There are a number of people in the society who are indulged in various types of production, like production of food, production of machines, tools, and so many usable items. But a fistful of people do nothing to produce anything. The distribution and consumption processes are also not balanced. Those who produce nothing have secured more than half of assets produced by hard labor of billions of peasants and workers. This lack of balance gives birth to inequality, which in turn gives birth to all sort of crimes like theft, robbery, murders, etc. This means to have a crime-free society, we need to create equality. And to create that inequality, we need a balance in production, distribution, and consumption. I guess when Gora was telling about some moral conduct, he was actually telling about maintaining equality among the society. But those who don't do any labor, those who don't take part in production process and enjoy all the luxuries of the lives, they are afraid of this balance and this equality. So what do? They try to limit our creativity. They try to limit our, culture of critical thinking, and in this way, they try to oppose a rational society. Why? Because maintaining a balance in production, distribution, and consumption processes needs creativity, free thinking, habit of putting questions on everything, habit of finding reason behind every process. That means a culture of critical thinking. To target these qualities, they take help of those God-men who, through religious activities and through miracles, apply a brake on the reasoning capacity of the people. And to help these God-men, they take help of very, very clever politicians, as we have in our land, Uttar Pradesh, land of Vrindavan. These politicians make law in favor of those who don't do any labor and those who make billions of people do hard labor throughout their lives. When they pass such laws and get them executed through their administrative officers, sorry to say, sir, the workers and especially the youngsters of our society suffer the most. They suffer the most. Means people, guys, I am talking to you. You suffer the most. I suffer the most. So they start raising their voices against this inequality and the worst working conditions. And in this position, the government or the religious gurus tell them that this is the result of their karmas which they did in the past life. They preach karmanya vadikaraste ma phaleshu kadachana, means keep doing your karma, keep doing hard work, hard labor for 12 to 14 hours and don't think of the result. Don't expect good salary. Don't expect better working conditions. So this group of politicians, so-called gurus and big corporates together opposes the critical thinking. They don't want a rational society.
They want to limit our thinking process. They want to enclose our reasoning in the era of 14th or 15th century. That's why they are continuously talking about masjid and mandir in my city only. They want us to use our skills which we know in this 21st century of producing more and more for their own profit. And one other point which I have not mentioned in this paper, that they want us to buy more and more. Means they just want to make us consumers. That's why they continuously throw those advertisement over the television, radios and everything. And they want to enjoy the luxuries of 22nd centuries of 8,500 crore, that Viman, Pushpak Viman that he is using. This is only possible by exploiting us. And this exploitation can only be possible if we don't have scientific temper and if we don't raise question on our politics. Today, India is the home to the largest youth population in the world. And this young population is being exploited by big corporates like Mr. Narayan Murthy, who is asking our youngsters to work 70 hours in a week. That means about 12 hours per day. Our mainstream media glorifies such corporates because it is the puppet in the hands of these big names. Our politicians pass laws in favor of these corporates. The Chief Minister of my Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, was the first during the COVID period who suspended labor laws and promoted 12 hours working day culture. After then, the central government and almost all the state governments are moving on the same path of 12 hours working day rules. But let me tell you, if someone do hard labor of 12 hours in his or her office and use rest of the time in eating, traveling, taking bath and all the daily works, then he or she can hardly get time to participate in the events like World Atheist Conference which we are taking part in. If we can't spend hours and hours to read, like my fellow, he's saying that we should read, youngsters should read and get rid of social media. So if we can't spend hours and hours to read, write and think about scientific approach, then we will definitely quench our thirst to entertaining ourselves by YouTube short videos and the reels on Facebook and Instagram, where all the famous godmen and so-called gurus will be giving us the message, कर्म करो, फल की चिंता मत करो. They will be teaching us that success can be achieved by wearing a Hanuman locket or placing a Shri Yantra in our home. They will also be teaching that being a Hindu Brahmin is a matter of being proud of ourselves. And Muslims, they should be thrown out of Pakistan, out of the country to the Pakistan. They will be changing our minds into dustbins and making us slaves. A slave will not ask question when he will be thrown out of the company someday. He will not raise question if he is unemployed, even after getting a numbers of degrees. He will not oppose the government if he is not getting good treatment in the public hospitals, and he will not raise question if he sees that his younger brothers or sisters are not getting good quality education in the public school system. He will not share his feelings with his or her friends and colleagues. He will not have time to give space to his or her art, culture. He will not be able to join theatre or dance schools or the sports club in his area. He will become a drug addict, and with that he will be giving profit to the corporates. So he will you get attracted towards the Dream 11 or Play 11 type of websites and applications and spend whatever savings he or she has in the bank account. Or maybe he can become the tool of some criminal group also. And this will happen because that person was deviated from the critical thinking process by the government, the gurus and the politicians, means that nexus, to favor the big business tycoons, the big corporates. So in the last 2 paragraphs I sum up. So my point is, if youngsters want to live good life, quality life and a respectful life, then they need to create equality in the society, and to create that equality they need to have the power of critical thinking so that they can unite, raise questions on the government policies, counter the myths spreaded through religious propaganda and take the control of
government in their own hands. This is why I saw the photograph. Gora ji used to say, मंत्री हमारे नौकर हैं और जनता उनकी मालिक है. But we are just doing the just opposite what Gora ji is saying. And this is why Periyar used to say, as somebody from DK, the representative of DK yesterday told us, that Periyar used to say that you should not trust even on my lessons, but should raise question and accept it only if it satisfies you. So that means to empower youth, on one hand we should establish structures like this Atheist Center, where young brains can practice reasoning and uplift their scientific skills. I do believe in this idea. And on the other hand, we need a pro-people political platform where we can challenge the inhuman political dictatorship and take charge of the politics of our country. The combination of these two platforms will definitely empower the young generation, and in this way, the mission of establishing an egalitarian society be accomplished. Thank you. Thank you, Saurav, for a very spirited presentation. Thank you for a very spirited presentation. One thing stands out to me. I don't know if you're aware, India has the largest repository of gold in the world. About 28,000 tons of gold. No country on earth has more gold than India. అంటే మన దగ్గర ఉన్న గోల్డ్ని రూపాయల్లో మారిస్తే ఇట్ విల్ బి 2,50,00,00,000 రూపీస్. 2,50,00,00,000 కోట్లు. It is about 60% of India's GDP. If that money is available for actual development of the country, infrastructure, etc., we don't require any debt from anywhere. I know we cannot change it overnight, but please let us propagate this. We are importing every year $60 to $70 billion worth of gold. $60 to $70 billion worth of gold. Some years 1,000 tons of gold. For a poor country, families are getting ruined. The second related issue, unnecessary unproductive expenditure. Even a middle class family or a relatively poor family is spending enormous sums for a wedding. Aslu, nowhere in the world do people spend that kind of money for weddings. Most people cannot afford that. ఏమనుకుంటారో వాళ్ళు ఏమనుకుంటారో పరుగు పోతుందేమో చుట్టాలు ఏమనుకుంటారో అంత గాడిదలతో మీకేం పని అయ్యా? మీ కుటుంబాన్ని చూసుకోండి, మీరు మీ పిల్లల భవిష్యత్తు చూసుకోండి. అడుపు ఎవరికి ఇవ్వక్కర్లేదు, మీరే ఉంచుకోండి, బ్యాంకులో వేయండి, చిన్న స్థలం కొనుక్కోండి, లేదా ఇల్లు కొనుక్కోండి, ఫ్లాట్ కొనండి, వాళ్ళకి లైఫ్లో సెక్యూరిటీ ఇవ్వండి. A lot of problems we are creating for ourselves because of fear of tradition, fear of what others might think. ఈ రెండు దయచేసి నాకు తెలుసు తిడతారు, బంగారు వద్దంటున్నాడు పిచ్చోడు అని చెప్పాను, అట్లాగే పెళ్ళిళ్ళు ఖర్చు వద్దంటున్నాడు అని చెప్పాను. ఒక్కరోజు పూర్తికి పోతున్న అంటలా కొంచెం ఆలోచించండి. मैं अपनी बात को हिंदी में ही प्रस्तुत करने जा रही हूँ और साथ ही मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस टॉपिक पे हम यहाँ पे लगातार बात कर रहे हैं वो आज के समय में बेहद प्रासंगिक टॉपिक है, बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारे समाज में युवाओं की स्थिति और जो उनकी सिचुएशन आज बनी हुई है उस पे बहुत ज़्यादा कोई बात नहीं कर रहा है, ना ही हमारी सरकारें उस पर बात कर रही हैं और एक माहौल इस तरह का हम लोगों को प्रेषित कर दिया गया है कि हमें वो टॉपिक कभी महत्वपूर्ण लगा ही नहीं. तो यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि इतने महत्वपूर्ण टॉपिक पे, जबकि हम कहते हैं कि आज का जो बच्चा है वो हमारे समाज का एक नागरिक बनेगा और जब वो नागरिक बनेगा तो वो हमारे संपूर्ण समाज का, हमारे संपूर्ण देश की जिम्मेदारी को निभाएगा, बखूबी निभाएगा. और लेकिन जब हम आज की परिस्थिति देख रहे हैं, आज की जो सिचुएशंस हमारे आगे है कि युवा और जो उनकी सवाल हैं
जो आज के बच्चों की एजुकेशन का सवाल है, बात तो एजुकेशन से ही शुरू होनी चाहिए, क्योंकि एजुकेशन एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है किसी बच्चे के विकास के लिए, किसी मानव के विकास के लिए। लेकिन जब हम एजुकेशन की तरफ, एजुकेशन सिस्टम की तरफ अपना दृष्टिकोण डालते हैं तो वो बेहद दोहरा होता है। दोहरा मीन्स इस मायने में होता है कि हम दो तरह की चीजें हमें वहां पे देखने को मिलती है। एक तरफ प्राइवेट स्कूल्स हैं, दूसरी तरफ सरकारी स्कूल हैं। तो अब दो तरह की एजुकेशन सिस्टम अगर एक देश के अंदर होगा तो वहां पे कैसे एक बच्चा एक समान शिक्षा की ओर बढ़ पाएगा। पहला सवाल हमारा आज के समय में ये है। दूसरा सवाल ये है कि जो एजुकेशन देने का, जो पढ़ाने का सिस्टम है, जो लर्निंग और प्रोसीजर हमारा होता है, तो उसमें हम जो सिखाते हैं बच्चे को, हम एक तरफ तो सिखाते हैं कि जो हमारी गंगा नदी है वो हिमालय से निकलती है, वहीं हम दूसरी तरफ सिखाते हैं कि गंगा नदी शिव जी की जटा से निकलती है। तो इस तरह की दोहरी शिक्षा का भी खंडन होना चाहिए और इस बात पर भी डिबेट होनी चाहिए कि बच्चों को सही एजुकेशन बताई जाए, सही बात उनको समझाई जाए कि हिमालय से हमारी गंगा नदी निकलती है। तो जब हम बच्चों को सही बात उनको बताएंगे तो उनका विकास, उनका जो मेंटल सेटअप है और जो उनकी जानकारी है वो सही दिशा में आगे बढ़ेगी। पहली बात। दूसरी बात कि हमारा एजुकेशन सिस्टम में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए, जो कि आज के टाइम पे हमें नहीं दिखती है। और पूरा का पूरा जो सिस्टम है उसमें शिक्षा का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, इक्वल एजुकेशन की बात होनी चाहिए, राइट टू एजुकेशन की बात होनी चाहिए। वहाँ पे सभी को एक समान शिक्षा मिलेगी, उनको अपनी भाषा में जो है एजुकेशन लेने का पूरा पूरा राइट होना चाहिए। व्यवसायिक शिक्षा पे जोर दिया जाना चाहिए, जो कि आज के टाइम पे नहीं है। जिनके जेब में पैसा है वो अच्छी एजुकेशन, अच्छे इंस्टीट्यूट में जाकर के तकनीकी एजुकेशन ले पा रहे हैं, वो अपने व्यावसायिक एजुकेशन की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे उनको अपनी जेब से पैसा देना पड़ता है। लेकिन जो एक गरीब परिवार का बच्चा है वो हायर एजुकेशन की तरफ जाने से वंचित रह जाता है। तो इस तरह की जो सिस्टम हम लोगों के सामने है वो एक बहुत बड़ी चुनौती भरा सिस्टम है और उस सिस्टम में हम बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं कर पाएंगे कि हमारे पूरे समाज के, हमारे पूरे देश के युवा एक जैसा क्षमतावान बन के निकल पाएगा आगे। तो ये मेरा पहला जो समझ में मुझे आता है आज के टाइम पे। और जो हमारा टॉपिक भी है कि क्रिटिकल थिंकिंग, तो जब तक आलोचनात्मक विचार नहीं आएगा युवाओं के बीच से, तब तक बहुत ज़्यादा हम बदलाव की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। हमारे देश की जो पूरी स्थिति है, हम देखते हैं कि जो भी प्रयोगात्मक, जो भी मतलब कहना चाहिए कि जिस तरह की भी यहाँ पे परीक्षाएं होती हैं जो कि एक हायर एजुकेशन की ओर ले जाती है बच्चे को, और उसमें हम देखते हैं कि पेपर लीक के मामले हर स्टेट में लगभग होते हैं। हम जब उत्तराखंड की बात करते हैं तो वहाँ पे जो हमारे प्रवक्ता पद के जो परीक्षा होती है, जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं हमारे युवाओं की, उसमें अक्सर जो है कंपटीशन से पहले पेपर लीक हो जाता है और उसमें लाखों हजारों बच्चे जो अपने सालों से तैयारी करते हैं वो जो है उनके सपने धरे के धरे रह जाते हैं। तो यह युवाओं के लिए एक बड़ी पीड़ा है। हम देखते हैं नीट जैसे इतने महत्वपूर्ण एग्जाम का पेपर लीक हो जाता है। 2024 की अगर हम बात करें, 23 जून 2024 में 23 लाख स्टूडेंट जो है इस नीट के एग्जाम की तैयारी में थे
और वो पेपर लीक हुआ, तो उससे इतने बच्चे हमारे प्रभावित हुए। वहीं जब हम देखते हैं यूजीसी जो नेट का एग्जाम कराता है, वो पेपर लीक हुआ, 9 लाख बच्चे हमारे उसमें मायूस हुए, डिप्रेस हुए जब पेपर लीक हुआ। और ऐसे लगभग हम अगर हम आंकड़ा देखें तो सभी स्टेट्स की यही स्थिति है। साउथ का मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन मैं जब यूपी, उत्तराखंड, बिहार, दिल्ली वगैरह इन सब चीज़ों को हम देखते हैं तो वहाँ पे अक्सर कंपटीशन जितने भी होते हैं उनके पेपर लीक हो रहे हैं, और उसके बाद जो 2 साल 3 साल की जो मेहनत होती रही छात्रों की, वो धरी की धरी रह जाती है। तो यह भी एक बहुत बड़ी चुनौती आज हमारे युवाओं के साथ है, और उनका भविष्य जो है अधर में है। इस पे भी डिबेट होनी चाहिए। इसी संदर्भ में मैं मतलब उससे उन पूरी प्रोसेस में जो युवाओं की स्थिति होती है, उनका मानसिक हेल्थ उनका कमजोर होता है, हेल्थली वो बहुत मतलब डिप्रेस होते हैं, और कई बार तो सुसाइड जैसे कंडीशन में भी वो पहुंचते हैं। अभी हम देखते हैं आर्मी में जाने का एक सपना युवाओं के अंदर होता था। खासकर मैं उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में जब देखती हूँ चीजें, तो लगभग हर परिवार से एक युवा वहां पे आर्मी में जाता है, क्योंकि मिडिल क्लास सोसाइटी भी है और एक निम्न तबका भी वहां पे रहता है। तो जिन लोगों के पास हायर एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी नहीं होती है, तो उनके पास एक सपना होता था कि 12th पास करके हम जो है आर्मी की भर्ती में जाएंगे, तो भर्ती हो ही जाएंगे, तो वहां से थोड़ा एक आजीविका हमारी शुरू हो जाएगी, देश की सेवा करने का भी मौका मिल जाएगा, और साथ ही जो है पारिवारिक स्थिति भी हमारी सुधर जाएगी। लेकिन जो हमारी राज्य है, जो हमारी सरकारें हैं, उन भाजपा सरकार जो है उन सपनों को भी खत्म कर दिया है। अग्निवीर जैसी व्यवस्था वहां पे ला दी गई है। 4 साल युवा उस नौकरी को करेगा, 30,000 उसकी मंथली सैलरी होगी, और अगर उस 4 साल के दौरान अगर वो कहीं किसी मिसहैपनिंग का शिकार होता है, कहीं डेथ कर जाता है, कहीं पे शहीद हो जाता है, तो उसको शहीद का दर्जा भी शायद नहीं मिलेगा, और उसको जो शहीद को एक अमाउंट मिलता है परिवार के सर्वाइवल के लिए, तो वो अमाउंट भी नहीं मिलेगा उसको। उसके परिवार को स्वास्थ्य की कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी, उसको कैंटीन की कोई सुविधा नहीं मिलेगी, और 4 साल बाद उसको 11 लाख की अमाउंट पकड़ा के सेवानिवृत्त यानी रिटायरमेंट कर दिया जाएगा। तो 4 साल बाद का फ्यूचर उसका क्या होगा ना? तो इन सब सवालों की तरफ भी हम लोगों को डिबेट करनी चाहिए, हमारे युवाओं के बीच में भी ये डिबेट होनी चाहिए, और युवाओं को भी इन सब सवालों पे सोचकर इस पे विरोध करना चाहिए। युवा जब तक संगठित नहीं होगा अपने इन सवालों को लेकर, तब तक हम कुछ गिने चुने लोग इस पे डिबेट करके बहुत ज्यादा कोई प्रभाव नहीं डाल पाएंगे, कोई हस्तक्षेप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये सारी चीजें सीधे सीधे हमारी नीति निर्देशक तत्वों के आधार पे हम लोगों के ऊपर थोपी जा रही है। हमारे लिए जितनी नीतियां बनाई जा रही है, हमारे भविष्य के खिलाफ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, वो जो है सारी पावर हमारे स्टेट के पास है। 2 points which are related. One is competitive examinations paper leaks. Obviously leaks are bad, we must do something about it. Second is about Army's Agniveer recruitment. I understand where she comes from, but I want us all to understand as citizens. Government is not an employment agency. The notion that government is the source of employment is a disaster for the country. I am saying with all emphasis at my command. Government employs only 3% of the total workers in the country, and they are taking away a very high proportion of our total tax money without serving us. I know these are painful realities. For any work you take, మార్కెట్లో 20,000 ఇస్తే గవర్నమెంట్లో 60,000, 70,000 ఇస్తున్నారు. మార్కెట్లో పని చేయకపోతే ఉద్యోగం పడుతుంది, గవర్నమెంట్లో పని చేసినా చెప్పిన దర్జాగా జీవితం అంతా మన మీద ఆధారపడి బతకచ్చు. బ్రహ్మాండమైన పెన్షన్ సిస్టమ్. సో ఇందాక సమరం గారు అన్నారు, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ద పీపుల్, బై ద పీపుల్, ఫర్ ద పీపుల్. అన్ని అబద్ధాలు. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్, ఫర్ ద గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్, బై ద గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్. నేను కోపంతో చెప్పట్లా, నేను గవర్నమెంట్లో పనిచేశాను కాబట్టి మన పిచ్చి నుంచి బయటపడాలి మనం. అరే ఐఏఎస్ అంటే ఆకాశానికి ఎక్కినట్టు,
గవర్నమెంట్లో ఉద్యోగంలో చేరితే ఇట్స్ ఎ వెరీ గ్రేట్ థింగ్. వాట్ రబ్బిష్ ఈజ్ దట్? నేను కొంచెం కర్కశంగా చెప్తున్నాను ఈ మధ్యకాలంలో. Is there anybody who felt, my God, my collector sahab is not coming to office, he is on leave, my life is now depleted? Has it made a difference to your life? But supposing your bathroom is clogged and it's smelling badly and you can't use the toilet, can you run the household for one day without a plumber? Who is more important in our life? A distant collector because you impart so much of prestige to that, or a person who actually is making a difference to your life? So this obsession with government jobs, this notion that government is there to give you employment at the cost of the taxpayer without providing services to the citizens is a disaster. It's a very tough message. It's a very difficult message because in our country they're used to it in this mumbo jumbo of pseudo-socialism. True socialism is about education, healthcare, empowerment and skills. Pseudo-socialism is about government employment, government control, taking away economic freedom and creating monopolies and corruption. License, permit, control, Raj. I know it's very unpleasant in this country. Very few people say these things. ఇవాళ బతుకున్న వాళ్ళు నేను ఒక్కడిని కొంచెం గట్టిగా మళ్ళీ చెప్పేది, ఈ మాట చెప్పేవాడు ఎవరు లేడు. ఈ పిచ్చి నుంచి బయటపడండి, నేను చాలా ప్రేమతో చెప్తున్నాను. నేను అసూయతో చెప్పట్లా. గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం అంటే నాకు అసూయ లేదు. నేను పనికిరాక బయటికి రాలేదు, అక్కడి నుంచి చేతకాక బయటికి రాలేదు, ప్రజల గౌరవాన్ని పొందక బయటికి రాలేదు. అందరూ ఉండమని కోరుకున్నారు అప్పటికి ఇప్పటికి కూడాను. బట్ ఇట్స్ ఎ డిజాస్టర్. ఇట్స్ ఎ డిజాస్టర్. ఐ వాంట్ యూ ఆల్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్. Until we come out of it, no matter which party is in power, this country cannot prosper. The people will not get what is due to them. Our tax money is simply going away without any benefit. You know, in defense forces, most of the money is going for salaries and pensions, not for defending the country. You pay taxes to defend the country. I understand. If I get a job in government, I get 1 lakh rupees and I get this, that. No, of course, who doesn't want it? At whose cost? For what benefit? People in government are there to serve us, to fulfill our needs, collective needs, not to serve themselves. వాడికి భద్రత కావాలి ఈ దేశంలో. మరి రెక్కడితే గంటొక్కడని కోట్ల మంది భద్రతది. At 5:45 in the morning when I go to KBR Park, that lady at 3 o'clock in this cold winter, at 12 or 13 degrees in Hyderabad, she comes out of the house, she goes to Monda market, buys vegetables and fruits, comes there, establishes that, and with a smile she receives me. She sends me her ways. If I don't like hers, I'll go to somebody else, buy hers. She never complains. She goes back. Government is for them. Government is not for government employees. We are making those people's lives miserable. ఈ గాడిదలో అర్థం లంచం తీసుకుంటారు. నువ్వు ఫుట్పాత్ మీద అమ్ముతున్నావు అని చెప్పని. మనకి ఇల్యూషన్స్ వద్దు, భ్రమలొద్దు. ఈ పిచ్చి నుంచి బయటపడండి. వేల మంది ఇవాళ కూడా కుర్రాడు చెప్పారు, 5 ఏళ్ళు వేస్ట్ చేసుకున్నాను సార్ ఐఏఎస్ కోసం అని చెప్పని వేరే ఉద్యోగంలో చేరాలని. అరే పిచ్చి వాళ్ళారా, చేయబోకండి అట్లాగా. నిజంగా ఆసక్తి ఉంటే 1 సంవత్సరం నుండి గట్టిగా ప్రయత్నం చేయండి. అదే జీవితం అనుకోపోకండి. ఈ గ్లామర్తో వెళ్ళబోకండి. ఈ పిచ్చి గ్లామర్తో, ఈ పిచ్చి వెరితో వెళ్ళబోకండి. మీ సమాజానికి ఉపయోగపడలేదు, మీకు ఉపయోగపడలేదు. Statistically only a small number can get in. I know these are very difficult issues. Very few people dare to speak out. But we must speak out, we must discuss honestly. It's not somebody's jaidad, it's our money. And our money must give us services of value, not employment which is unproductive for us. Please think about it. I know Usha means well, but that's not rational thinking, that's irrational thinking. I must be candid. Niyanta, I love him because he's the first one who exposed me to science and technology, and I came here for science exhibition 69 or 70, and that made such a profound impact. To me, he is the hero. I will take only 3 minutes. Welcome to Atheist Center and this conference, and we will develop critical thinking only by 2 things. One, by observation, the second one is questioning. I will show a photograph here. This is taken 2 decades ago at Nalagonda in undivided Andhra Pradesh. You might have seen, anyway, this photograph is carried till the end of the pandal,
a Banjara woman delivering the newborn baby on the ground and cutting the umbilical cord with stones. That was taken by our medical team. So, do we say, is it a tradition or practice? So, our thinking has to start right now, because by observation only, whether we were born like that, I doubt whether we have met today here or not. Because this critical thinking, medical education and physical education, we are having exhibitions here, regularly we are conducting, and this process of developing critical thinking was developed by Gora more than 100 years ago. Because of critical thinking in all fields of life, he developed the positive atheistic concept. If anybody say, I am a Hindu, I am a Muslim, I am a Christian, they are not real Hindus, Muslims or Christians. Because in 1972, those who are studying the religious studies from abroad, they were sent to Goraji for knowing positive atheism. Without knowing positive atheism, your religious studies won't complete. So you are neither Hindu, nor a Muslim, nor a Christian, or any other religion. So positive atheism developed on critical thinking only. Here, this Nastik Bhavan was inaugurated in 1980, February 16, at 4 o'clock. What is the day special? On that day, we have a natural phenomena of total solar eclipse occurred here. Many of you missed the total solar eclipse. And Gora's first child was born in 1928, July. In February, there is a total solar eclipse in Ceylon. So Gora and Saraswati Gora, they have seen the total eclipse. Yesterday, you have seen my sister 97 Havis. When in 1980, February 16, about 1,500 people they participated. We cut vegetables, cooked food, ate, and the pregnant woman about to deliver, they also participated, and they delivered nice babies, and they named them also as Eclipse Grahana Kumar. About a decade ago, one of the science exhibitions, the eclipse 25 years old with 2 children came here and showed. I was seen 1980 February 16th eclipse, and my children are also here. They also have seen the eclipse. So in this way, we develop critical thinking, and previous science exhibitions or the World Atheist conferences, we have fire walking also here. So by demonstration only, we can develop critical thinking. In this way, under the leadership of Dr. Samaram, we have witchcraft and so many miracle exposure campaigns. Regularly we conduct here magic training workshops, and we are getting good successive parameters through that, developing critical thinking and other things. So thank you very much for giving this few minutes to share to you. Anybody can talk with us, because we are having so much of practical experience in developing critical thinking. థ్యాంక్ యూ నియంత గారు. సమాజంలో విలువలు పెరుగుతున్నాయా తరుగుతున్నాయా అంటే నేను 5 తరాలకి సాక్షి. అంటే మా పేరెంట్స్, మా పేరెంట్సు, నేను, నా పిల్లలు, నా మనవరాళ్ళు. అంటే ఈ 5 తరాల్లో విలువలు ఎట్లున్నాయి, నమ్మకం అనేది ఉందా, మోరల్ వాల్యూస్ ఉన్నాయా, సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉందా, సామాజిక బాధ్యత ఉందా అని చూసినప్పుడు అది రాను తరిగిపోతుందా అనేది అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే మేము చదువుకునే రోజుల్లో వారానికి ఒక రోజు మోరల్ ఇన్స్ట్రక్షన్ అనే క్లాస్ ఉండేది, 65 to 69 హై స్కూల్లో. అక్కడ కౌన్సిలింగ్ జరిగేది, తర్వాత మోరల్ వాల్యూస్ గురించి చెప్పేవాళ్ళు. కానీ
అది ఇప్పుడు అవి లేవు. విద్య ఉంది కానీ బుద్ధి లేదు. ముందు కాలంలో విద్యాబుద్ధులు ఒకచోట నేర్చుకునేవాళ్ళు, మనకు తెలుసు విద్యాబుద్ధులు ఒకచోట నేర్చుకునేవాళ్ళు. కానీ ఇప్పుడు విద్య ఉంది కానీ బుద్ధి చెప్పేవాళ్ళు లేరు. ఎందుకంటే పేరెంట్స్ బిజీ, లెక్చరర్స్ ప్రొఫెసర్స్ వాళ్ళు సిలబస్కు కన్ఫైన్ అవుతారు. మన ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళు వీళ్ళు ఏం మాట్లాడతారో మనకు తెలుసు, వాళ్ళు బుద్ధి చెప్పేంత అనుభవం వాళ్ళకు ఉండదు. కాబట్టి ఇది విలువలు మాయమైపోతున్నాయా అనేది అనిపిస్తుంది. దానికి చిన్న ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చి నేను ముగిస్తా. నేను బెంగళూరు టు హిందూపూర్ ట్రైన్లో వస్తున్నా. ఒక వృద్ధ దంపతులు పక్కన కూర్చున్నారు. ఈ యంగ్ పీపుల్ అంటే కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ పైన అప్పర్ బర్త్ ఉంటుంది కదా, అక్కడ ఇట్లా కాళ్ళు చాపుకొని కూర్చున్నారు. ఈ వృద్ధ దంపతులు వాళ్ళ కాళ్ళ కింద దూరిపోవాలంటే వాళ్ళకు సెంటిమెంట్, వాళ్ళు పోరు. అయ్యా నాయన నీకు మొక్కుతారా, ఆ కాళ్ళు తీరా అన్నాడు. కాళ్ళు తీరా అంటే తీలే. మరి స్టేషన్ వచ్చేసింది, ట్రైన్ ఆగింది, వాళ్ళు దిగేసినారు. దిగిన తర్వాత కామెంట్ చేస్తా పోయినారు, ఏమంటే మేనర్సే లేదు ఈ పిల్లలకి అని. ఆయన వెళ్ళిపోయిన తర్వాత వీళ్ళు డిస్కషన్, రే మేనర్స్ అంటే ఏమిరా, మేనర్స్ అంటే ఏమిరా కదా. ఇక్కడ ఎవరిది తప్పు అంటే మనందరిది తప్పే. తల్లిదండ్రులు సిస్టమేటిక్గా పిల్లల్ని డిసిప్లిన్డ్గా పెంచి వాళ్ళకు విజన్ డెవలప్మెంట్, విజన్ గురించి వాళ్ళని ఆలోచింపజేసి డిసిప్లిన్ గురించి చెప్పి ఇవన్నీ కూడా మోరల్ వాల్యూస్ అనేది తల్లిదండ్రుల నుంచి రావాలా. తర్వాత మన విద్యా సంస్థల్లో వాళ్ళ నుంచి కూడా రావాలా, టీచర్స్ లెక్చరర్స్ ప్రొఫెసర్స్ వాళ్ళు కూడా. అంటే విద్యావిధానంలో ఒక కౌన్సిలింగ్ అనేది, తర్వాత ఈ మోరల్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనేవి పార్ట్ అండ్ పార్సల్గా చేస్తే తప్ప ఈ సమాజం ఎక్కడ పోతుందో నాకు తెలియదు. ఎందుకంటే మా పిల్లలకి నేను చెప్పేవాడిని, నీకు ఎంత తెలివి ఉండాలో నీకు తెలుసునా అంటే పిల్లలు తెలియదు అని. నీకు ఎంత తెలివి ఉండాలా, ప్రస్తుతానికి ఎంత ఉండాలంటే ఫ్యూచర్లో చెప్పలేము, నువ్వు ఎదిగిపోవచ్చు. ప్రస్తుతానికి నువ్వు మోసపోకుండా ఉండేదానికి ఎంత తెలివి కావాలో అంత ఉంటే చాలు అని కదా. అంటే మోసపోయేవాళ్ళు ఉంటే చుట్టూ మోసం చేసేవాళ్ళే. ఎట్లా తయారైందంటే నేను ఆ వర్డ్స్ వాడలేను కానీ చాలా అధ్వానంగా తయారైంది. మరి దీనికి తప్పంతా తల్లిదండ్రులది, మన బోధ చేసే వాళ్ళదే తప్పు. కాబట్టి ఆ విలువలతో కూడిన విద్య రావాలంటే పెద్ద ఎత్తున విద్యా వ్యవస్థలో మార్పులు, తర్వాత మన పాలకుల్లో కూడా మొదట వాళ్ళు నేర్చుకుని మిగతా వాళ్ళకి బుద్ధి చెప్తే బాగుంటుంది అనేది నేను అనుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ ఫర్ ది ఆపర్చునిటీ సార్. థ్యాంక్ యూ గంగిరెడ్డి గారు. మనకి తెలుగులో సామెత ఊరంతా ఉదారితే ఉలిపికట్టు దొకదారని చెప్పాను. గంగిరెడ్డి గారు మాట్లాడాక నేను జోక్యం చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. రెండు ప్రశ్నలు చాలా అవసరం విలువల గురించి మాట్లాడేటప్పుడు. మనందరం కూడా సహజంగా వయసు మీద పడిన వాళ్ళంతా కూడా విలువలు చచ్చిపోయినాయి, నా చిన్నప్పుడు అద్భుతంగా ఉండేది, మీరంతా చెడిపోయారని చెప్పడం మామూలు. వారిని ఖండించాలని కాదు, ఇది వాస్తవం కాదు. విలువ అంటే ఏంటి ముందు అర్థం చేసుకోండి. విలువ అంటే ఏంటి? మిగతావన్నీ పక్కన పెట్టండి, మతాలు సాంప్రదాయాలు ఛాందస్సాలు ఇవన్నీ పక్కన పెట్టండి. మానవ సమాజం, హ్యూమన్ సొసైటీ ఈజ్ యునీక్. Animals don't require values, they don't have discussions like this because instinct propels them. We have transcended instinct because we have mind. We also transcended instinct because we have large societies artificially created. Most of us did not know each other for decades, but we all met here. Only in human beings is possible because of variety of reasons, speech and brain power and so on and so forth. So the challenge for humanity is, this is the challenge for rationalists, challenge for religion, challenge for social scientists, challenge for governments. Each of us wants to do something that we like or we benefit from. It's human, right? You want to exercise your freedom. But if each of us does whatever we want, what about other people? What about their freedom? How do you reconcile individual goals with collective good? First, understand that. Second is, innately some people have that sense. They don't have to be taught, they don't have to be coerced, they don't have to be forced, but that some people are always a small number. It was the case 1000 years ago, 2000 years ago, in Krita Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga, whatever Yuga, there was never a golden age. A small number of people understand intuitively.
The vast majority, either they have to be taught or society must enforce it through social controls. We will not tolerate misbehavior, or the law must enforce it. If good behavior is not rewarded, bad behavior is not punished, values cannot be sustained. It does not mean values are not there. Red light, there is no penalty, and I am going ahead with the other fellow. If every fellow jumps the red light, there is no penalty, Hyderabad traffic will become normal. You have to enforce the conduct. You don't have to enforce every day. Once the enforcement becomes the norm, either society disapproves or the state penalizes, then automatically we all fall in line. We go to another society, suddenly we behave very well. Why? Because we know certain behavior will not be tolerated. Here we behave badly in some respects. Why? Because we know it will be tolerated. In some respects, we actually behave much better than those people. In colleges and universities in America or other countries, the professor is there, somebody like Prakash, and the student puts his legs here. I don't think that's very nice behavior. I don't think that's egalitarianism. In our country, no student does it. So, you have to enforce behavior. Values have not declined. Those who are interested, read an interesting book called The Name of the Rose. The Name of the Rose by a man called Umberto Eco. There's also a film by the same title with Sean Connery in the lead role, the James Bond hero. The story is not important. It's the style of a young man, a priest who witnessed several events in a 14th century monastery in Italy with an old master. The master's role was played by Sean Connery. This young man, some 30, 40, 50 years later, when he becomes an old man, he writes the story of what happened then. In that, page after page, he says how wonderful people were then, how great values prevailed, how noble people were, how terrible young people today are. 14th century. This is the lament of every generation. I don't mean to disrespect you. I'm trying to bring a logical frame so that we actually forge ahead. Behavior is declining, I'm not denying it. It's not because values have declined, because we have not built institutional capacity, either social or political or legal, to enforce values. If a gunda is rewarded, gundas will grow. If a gunda is punished, gundas will subside, as simple as that. There's no point saying, my God, gundagiri is more. No, gundagiri is not more. You are telling them that is rewarded, that behavior. So, when you understand problems, when you want to look at solutions, analyze in a way that lends itself to a logical solution, a practical solution. Otherwise, we get into a log jam. We get into a vicious cycle. It doesn't help us at all. It is in that spirit, Gangireddy. I know what you mean. I understand. But it's not, because self-flagellation, diminishing our own self-esteem, or depressing our morale is not a solution. We will make a difference. How come in some colleges things are good? Same young people. How come in some offices things are good? How come in some organizations things are good? Same people. You change the way things are done. You gave a different signal, people responded. Economists call it incentives. So nothing is intractable. Nothing is intractable. I'm not saying this casually or flippantly. I never say something I don't practice, in government or outside. So don't ever despair. Yes, there are some manifestations of human behavior that are ugly, bad, unproductive, but don't despair. Don't condemn values. It's not the values that's a problem. It is an institutional framework that rewards good behavior, that penalizes bad behavior. That is where the future lies. My apologies for taking such a long time, because again, these are important issues. How you plant ideas, how you start thinking shapes our lives and our society's future. That's why some of these things are important. We can't simply do it very superficially. Now, my request to Dr. Samaram is a first question, very important question. We all want critical thinking. We may disagree. There are different approaches and perceptions of people. The language of the question is slightly different, but I'm using a different language. How to disagree and come to a rational consensus without being disagreeable.
without being a nuisance to others? I think it's an incredibly important question. Because Dr. Samaram did that all his life. How to persuade people without being disagreeable is a challenge. How to develop critical thinking for anything. Ask the questions. Enduku, emiti, elaga. Why? What? Questioning first start without somebody, a great man told this one, that's why I believe it. In a book, a Bible or Quran or something written, I would believe it now. There will be anything question. If Jayaprakash Narayan says, Dr. Jayaprakash Narayan IAS, he told, you will believe it. No. Questioning. That is very, very important, first thing. Then, next one is information regarding that one. Think first, gather the information first. Information is very important, for related subject, very important. And different opinions also you have to collect. Different people, different opinions will be there. Explore the alternative viewpoints. Alternative viewpoints will be there, see it. And take time, think about your reasoning and conclusion. Yourself, need not to think of others. Yourself, you can think. Every man has a judgment, reasoning. That's why. And practice it. In practice, it is the experience they needed. And disagreement, nothing. And only critical thinking is important. By this way, you can practice it. I hope the young people got the message. You don't have to be disagreeable. There are so many times when we disagreed. It doesn't mean there's no mutual respect. It doesn't mean we do not agree on the goals. It's only the means. What is the best way? What is the alternative method? So, don't try to win arguments and put down the other person. Be respectful. If you're an atheist, be respectful of a theist. If you're a theist, be respectful of an atheist. Don't question other people's motives. And try and reason, try to find a middle ground. 90% time you will find you think alike. So it's not great to put down others. It's more important to influence their thinking, and you also, the best way to influence others is be willing to be influenced by them. If you find there is a point that they're speaking sense, you must be willing to revise yourself. If you don't have the ability to be persuaded, you do not have the ability to persuade. Mahatma Gandhi always said, when you talk to an adversary, first see the common points, agree with him and praise him. Then he is likely to listen to you on a point where there is disagreement. We are all so egotistic, so foolish, so short-sighted, so ignorant. We want to prevail every day, every minute. We want to put down others. It's a very bad way of running a society. I used to think as a youngster that any human being can be changed. I honestly believed. Because evidence, logic, rationalism, any human being. Life taught me I cannot change my wife, my daughter, my son, my closest friend, unless I am willing to be changed. So let's have humility. Each person has her own perspective, her own life's experience, her own philosophy. And unless you are respectful, and unless you try to find common ground, you cannot find an answer. Otherwise it will be perpetual warfare. And that's a nasty life. Okay? Now, Lakshman talked a great deal about politics and youth. There's a question on youth politics. What can the youth do to develop leadership qualities and play a meaningful role in politics? మనం చాలా గర్వంగా చెప్పుకుంటాం, ప్రపంచంలో ఎక్కువ మంది యూత్ ఉన్న దేశం భారతదేశం అని. కానీ ఇప్పుడున్న ఈ కెరీరిజం, వెంటనే ఉద్యోగాలు పొందాలి, ప్రమోషన్ రావాలి, పైకి వెళ్ళాలి అనే ఆ తపన స్టడీస్ వైపు ఎక్కువ చూపిస్తున్నారు, మంచి ఫలితాలు వస్తున్నాయి. కానీ సమాజం, రాజకీయాలు, సంస్కృతి, ఇతర విషయాల మీద ధ్యాస తగ్గిపోతూ ఉంది. అటు ఉపాధ్యాయులు, అధ్యాపకులు చెప్పడం లేదు, ఇటుతో తోటి ఫ్రెండ్స్ కూడా ఈ మెరిట్ ఉన్న విద్యార్థుల్ని మరింత సుసంపన్నం చేయడానికి సిద్ధపడుతున్నారు. కానీ రాజకీయాల వైపు ఆకర్షితులు కావటం లేదు. చాలా తక్కువ మంది చూస్తున్నాం. రాజకీయాలు లేకుండా ఏ వ్యవస్థ లేదు. ప్రతి దాంట్లో రాజకీయం అనేది ఒక ముడిపడి ఉంది. కానీ ఆ వైపు యువత ఈరోజు దృష్టి పెట్టడం లేదు.
బాగా నైపుణ్యం గల వాళ్ళందరూ దాన్ని డబ్బుగా మార్చుకోవడానికి, సంపదగా మార్చుకోవడానికి, అభివృద్ధి కావడానికి, ఇతర దేశాలకు వెళ్ళడానికి తపన పడుతున్నంత తపన తోటి సమాజాన్ని గురించి, తోటి విద్యార్థుల గురించి, దేశంలో ఉన్న పరిస్థితుల గురించి ఆలోచించట్లేదు. నేను ఇటీవల గుంటూరులో ఒక పెద్ద మీటింగ్లో వావరాలు గోపాలకృష్ణ గారి పేరు విన్నారంటే 1000 మంది విద్యార్థులు ఉంటే ఒక్క విద్యార్థి కూడా లేచి ఆయన గురించి నేను విన్నానని చెప్పలేదు. 4 సార్లు ఎమ్మెల్యే అయ్యాడు, స్వాతంత్ర సమరయోధుడు, చాలామందికి పెద్దవాళ్ళకి ఆయన ఆదర్శప్రాయుడు. కానీ ఇప్పుడున్న యూత్కి ఆయన పేరే వినలేదు. అంటే ఆయన పేరు వినగలిగిన అవసరాన్ని కల్పించట్లేదు విద్యా వ్యవస్థ. అలాంటి పరిస్థితుల్లో యూత్ ముందుకు రాకపోతే సమాజంలో మార్పులు పెద్ద ఎత్తున రావడం కష్టం అవుతుంది. ముఖ్యంగా రాజకీయాల్లో ఒకప్పుడు నేను నాగార్జున యూనివర్సిటీలో స్టూడెంట్స్ యూనియన్ సెక్రటరీగా నుంచొని 1978లో గెలిచాను 110 కోట్ల మెజార్టీతో. నాకు ముందు గెలిచిన ఆయన పుష్పరాజ్ అనే అతను మినిస్టర్ అయ్యాడు. నా తర్వాత గెలిచిన గౌతమ్ రెడ్డి ఆయన విజయవాడ నగరంలో ఒక నాయకుడిగా ఉన్నాడు. అంటే ఆనాడు విద్యాలయాల్లో ఎన్నికలు అనేవి రాజకీయాల్లో ప్రవేశం కావడానికి ఒక పునాదిగా ఉన్నాయి. ఢిల్లీలో జవహర్లాల్ నెహ్రూ యూనివర్సిటీ, ఢిల్లీ యూనివర్సిటీ ఇక్కడ చూస్తే అక్కడ స్టూడెంట్స్ యూనియన్ లీడర్స్గా ఉన్న వాళ్ళందరూ చాలామంది ముఖ్యమంత్రులుగా, మంత్రులుగా, కేంద్ర మంత్రులుగా అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు. కానీ ఈరోజు కార్పొరేట్ విద్య వచ్చిన తర్వాత విద్యార్థుల్లో ఎన్నికల పాత్ర లేకపోవడంతో వాళ్ళు ఆ నాయకత్వ లక్షణాలు పెరగటం లేదు. ఎందుకు తీసేశారంటే ఆ ఎన్నికలు అనేవి సక్రమంగా జరగకుండా అందులో విపరీతమైన ఇతర సంస్కృతులు, ఇతర అలవాట్లు వచ్చేసిన తర్వాత వాటి వలన నష్టం ఎక్కువ జరుగుతున్న ఉద్దేశంతో తీసేశారు. కానీ ఆ ఎన్నికలు లేకపోవడం వలన విద్యార్థులు, యువత రాజకీయాల్లోకి రాలేకపోతున్నారు. రెండోది పోటీ పడలేకపోతున్నారు. ఇప్పుడున్న వ్యవస్థలో ఈ కోట్లాది రూపాయలు సంపాదించి, వేలాది కోట్లు సంపాదించిన వాళ్ళతో పోటీ పడలేకపోతున్నారు, వాళ్ళ పిల్లలతో పోటీ పడలేకపోతున్నారు. ఇప్పుడు యువత రాజకీయాలకు వస్తుందంటే అర్థం ఏంటంటే సీఎం కొడుకు రాజకీయాలకు వస్తాడు, వాళ్ళ మనవడు రాజకీయాలకు వస్తాడు, వాళ్ళ మనవడిని ఇప్పటి నుంచే ప్రమోట్ చేస్తారు, మీడియా అంతా రెడీగా ఉంటుంది, కార్పొరేట్ శక్తులు అంతా రెడీగా ఉంటారు, ఎలక్షన్ బాండ్స్ పేరుతో 100 కోట్లు 1000 కోట్ల రూపాయలు ఇచ్చేస్తూ ఉంటారు. అంటే ఎన్నికల్లో పాల్గొనాలంటే పాల్గొనే అవసరం కానీ, పాల్గొనే పరిస్థితులు కానీ, పాల్గొంటే విజయవంతం అవుతామనేటువంటి నమ్మకం కానీ, ఆ పోటీలో నెగ్గుతామనే నమ్మకం కానీ ఇప్పుడున్న యూత్కి, ఇప్పుడున్న విద్యార్థులకి కలగటం లేదు. వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు నేను కూడా సీఎం కొడుకునైతే బాగుండు, లేకపోతే నేను కూడా సీఎం మనవడిని అయితే బాగుండు, నేను అప్పుడు పోటీ పడగలను. మహిళలు చాలా పెద్ద సంఖ్యలో వస్తున్నారు ఎన్నికలు రాజకీయాల్లోకి అంటున్నారు. కానీ లోతుకెళ్ళి చూస్తే ఏ మహిళలు వస్తున్నారని చూస్తే మళ్ళా పెద్ద నాయకుల యొక్క కోడల్లో, కూతుర్లో, మనవరాల్లో వస్తూ ఉన్నారు. అంటే ఆ నమ్మకాన్ని కలిగించాలంటే తప్పనిసరిగా ఎన్నికల సంస్కరణ జరగాలి, ఎన్నికల మార్పులు రావాలి. జేపీ గారు చెప్పినట్టుగా దామోష ఎన్నికల పద్ధతి, ప్రపోర్షనేట్ ఓటింగ్ సిస్టమ్ అనేది రాగలిగితే కొంతవరకు విజయం సాధిస్తారని ఆశిస్తున్నాను. The next question is to Panju Ganguly sir. You spoke very little, now we need your intervention. 2 questions, linked questions on critical thinking. How do we promote critical thinking in this age of fanaticism? Is the first question. Second related question, is it necessary to be atheist to have critical thinking? I will answer the second question first. So, atheist and theist, if you very simply put it, atheist believes in God, atheist does not believe in existence of God. But see, to say there is God, you don't need to read anything. You can just say there is the God. But to say there is no God, then you just can't say that. To say that you need to read and know so many things, you don't finish reading or knowing that. So that's a difference. That's why you need to become atheist, need a critical thinking. In this age of fanaticism, how can we promote critical thinking? Yeah. So now the fanatism is centered around religious belief, as per my experience goes. So
To stop that, first you have to ask the question to ourselves, whether somebody is taking disadvantage of my religious belief. As I see around, that's what happening in during election time. That the same thing happens. Many of the politicians got it very easy to manipulate people by raising religious matters. So then you have to ask, see, how can somebody take advantage of my religious belief? Then you can stop it by developing this kind of a thought process. This is what I can say. Thank you. Next question is to Anil Kumar sir. How can technology be leveraged to empower youth in remote or underserved areas? Question is, how can technology be leveraged to empower youth in remote or underserved area? Technology will empower not only youth, everyone who use technology. Any person of any age will be empowered by using technology. It may be electronic, it may be mechanical. How can global collaboration empower young people across nations? So this is the main problem we have in the current education system actually. In the global collaborations quiz, even we are trying to collaborate with the various institutions, academic institutions and as well as industries also to make our students employable. We are trying hard for that, but the government rules and regulations and university norms are not fulfilling 100%, but we are trying hard. Recently, we are able to collaborate with two different industries also, national level. But the thing is, here the institution, whatever where we are going to collaborate is, those people must be willing to collaborate with us to share the knowledge, technology and as well as infrastructure also. But all the institutions which are reputed like IITs and NIITs, those people are not willing to collaborate with the local colleges. They are trying to tie up with their level of institutions only. So it is a challenge currently we are facing now, but we are trying to overcome this challenge by getting these national levels of accreditations like NAC and NBA. So now we are trying hard, and India now government also giving the facilities to collaborate with that. So recently we tried it, we got two collaborations also like that. In around Vijayawada colleges also they are trying to get the collaborations to share the knowledge among the students. Not only students, we are trying to share the knowledge between the faculty also by doing these collaborations. But now this is started in the industry education system. It will be fulfilled within 5 to 10 years actually. It takes some time, but we'll get the good results. Thank you. Question is to Dr. Samaram, because it's a question about the role of media. Nobody here has great experience in using media to propagate critical thinking, rationalism and knowledge. Dr. Samaram, what could be the role of the new media or the new role of the media? What about this? Okay, then can we defer that to the next session? Or we can briefly give an answer? Next session, please. There are a couple of questions to me, addressed to me specifically. One is addressed to me, the other probably I am the best person to answer. విద్య అందుబాటులో లేదంటున్నారు, ప్రైవేట్ స్కూల్లో విద్య కొనుక్కుంటున్నారు, డబ్బులున్నాళ్ళకి విద్య వస్తుంది అని చెప్పని. వన్ గుడ్ న్యూస్ ఈజ్ వీఆర్ వెరీ సోషలిస్ట్. ఎడ్యుకేషన్ ఇస్ అ డిజాస్టర్ ఇన్ ప్రైవేట్ స్కూల్స్ అండ్ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ బోత్. దెర్ ఈస్ అ మార్జినల్ డిఫరెన్స్, ఇట్స్ అ ఫ్యాక్ట్. ఈవెన్ లో అండ్ ప్రైవేట్ స్కూల్స్ ఆర్ గివింగ్ స్లైట్లీ బెటర్ అవుట్కమ్స్ దెన్ government schools, but only slightly. The high-end schools, partly because they really have good teachers and good infrastructure, partly because the parents are educated, partly because the parents take care at home, partly because they give them tuition, etc. Some 20% kids are okay, so I'm not talking about them. They will somehow figure out. But the rest of them, private school or government school, there is not much distinction. Time and again, quantitative evidence, not impressions, real hard evidence shows that outcomes in schools across the board are appalling. Government is even worse, because at least private schools, the management, they need the student to come back. They need the fee for survival. So some effort is made, but it's only marginal. Just to give you an idea, typically take Andhra Pradesh. 96% kids are passing.
Government itself conducts examination tests called National Achievement Survey. In most subjects, 10% of the students have some proficiency in relation to that grade or class. 96% pass, only 10% people know. The same government is saying that. Both are conducted by the government only. So the gulf is phenomenal. There is hardly a distinction between government or private. Normally, people talk about public sector, private sector, but this is one area where we are very socialist. Everything is messed up. The problem is more not complicated, but different. I already tried to hint at that. Another question about Nota. What if Nota gets more votes? I am the architect of Nota in the country. The first Nota came in Andhra Pradesh, then Andhra Pradesh in municipal elections. I never intended Nota to have any great significant impact. I will tell you the secret. Many middle classes in those days, things are better today. Many urban middle classes, they were using a clever argument. Sir, you are asking us to vote. Whom shall I vote? Everybody is bad. It's not true. There is always a choice. But anyway, I wanted to take away that silly argument. So I wanted a Nota so that you can say, all right, if you're really unhappy with everybody, there is a positive dissent here. Don't sit back at home. Don't pretend. Nota can never resolve the problems of India. We are all so angry with politicians like Dr. Samaram. We are so angry. We want to shoot them all down. We want to defeat all of them. But there are dangers if you actually give Nota greater value than necessary. First of all, it will never happen. Even with the best efforts in ordinary circumstances, no more than 1 to 2% people vote for Nota. I can guarantee you that. But the danger is if you give value in a very complex and vast country where nation building is still taking place, Jammu, Kashmir, some of the northeastern states, occasionally Punjab, etc. Nota, if you give value and delegitimize the election, you are giving a weapon in the hands of terrorists, the people who may destroy the country. We often think of what we are familiar with. We don't think of the large country, complex country. Even T.N. Seshan, my good friend, I am one of the few friends who remained until the end for him because Seshan had tremendous propensity to lose friends. He was so harsh and loose-mouthed, he lost most of his friends. I was the only friend probably in the country of some significance until the end of his life. One day we were both co-chairing a session on electoral reform. He said, Jayaprakash, anything less than 50% vote, he didn't talk of Nota, we must cancel the election. I said, do you know how dangerous your proposition is? You are a former cabinet secretary. Look at Punjab. Beyond Singh became chief minister with about 8 to 10% vote. Jammu Kashmir, until recently for about 20-25 years, the voting percentage never went up beyond 5 or 10%. If you yourself as the Indian state says that election is illegitimate, you are actually recognizing that India is not one. You are giving up on Kashmir or Punjab or something else. Well-meaning, immediately Session says, oh, I'm sorry, I didn't think of it carefully. A former cabinet secretary, an intelligent man. So the country is much more complex. Any solution you give must be an absolutely watertight solution that will not hurt the country. Just because whimsically I think it's good, if I don't think of the dangers ahead, I am doing more harm than good. Therefore, a reformer, as Mahatma Gandhi said, must have A, infinite patience, B, must think through very, very, very carefully. Don't come up with facile solutions. Sometimes it's very dangerous. The country's future is at stake. I can tell you with absolute honesty, I never ever propagated something without thinking through 1,000 times. I never uttered a single word in public domain on public issues without adequate evidence and logic. We need to be responsible. We need to be extremely careful. So Nota, only for the purpose of, if things are particularly bad, you can still bring the voters and say, I don't like the whole batch. It doesn't have much more significance. Don't ever think of that as a solution to democracy's crisis. ఇటీవల నేను రాజమండ్రిలో ఒక మీటింగ్ పెట్టినప్పుడు ఒక మంచి టీచరు అందరూ దుర్మార్గుల నుంచుంటా ఉన్నారు కాబట్టి మనం నోటాకు ఓటేస్తే బాగుంటుందని చెప్పారు. వెంటనే ఇంకొక మంచి రైటరు వచ్చి దయచేసి ఆ పొరపాటు చేయొద్దు, ఇద్దరు దుర్మార్గుల్లో పరమ దుర్మార్గుడు కొంచెం పర్వాలేదు అనుకున్న వాడు ఇంకోళ్ళు ఉంటాడు,
మీరు నోటా కోటేస్తే ఈ పరమ దుర్మార్గుడిని గెలిపించిన వాళ్ళు అవుతారు, కాబట్టి దయచేసి వేయదని ఆయన విజ్ఞప్తి చేశాడు. అందుకనే ప్రపోర్షనల్ రిప్రజెంటేషన్ వస్తే ఇబ్బంది ఉండదు. ఇన్ ద సిస్టమ్ వీ హ్యావ్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫస్ట్ పాస్ ద పోస్ట్ సిస్టమ్. ద బ్రిటిష్ సిస్టమ్, ద చాయిస్ ఈజ్ నాట్ బిట్వీన్ ద టూ బెస్ట్ క్యాండిడేట్స్. It is among the candidates available, the two likely winners, who is the least worst candidate. All over the world. That's the way it operates, a tactical voting. The system imposes that limitation. If you have proportionality model or some other model, then you can vote according to your wishes. And because your voice will be carried to legislature in proportion to the vote. We don't have that. Okay, how can family contribute to critical thinking from an young age? Who will take this? I have my own experiences, and my grandmother used to be a theist, and he used to recite so many stories about gods like Krishna, Rama and all those. But you know what she did? Once she was telling me a story of Rama and Ravana. My grandmom asked me to think from the perspective of a writer who was to be in favor of Ravana. And he asked me what would be the story if someone from the Ravan camp writes the story. See, I just started thinking about it, and I must be, I think, of the age of 11 or 12 by then. So this is how my grandmother, who used to be a theist, means she was not against the concept of God, she did so. My father never expressed his views in a very, bold way against God or against in favor of atheism. And we are having a old temple, and he used to go over there whenever his chance used to come. But my father used to tell me all those stories about eclipses and all these things. Means like Gora family, they got this opportunity to have parents like Goraji who used to show eclipses. My father also used to do so, but he used to wear a janev, this yagyapavit. Means apart from being theist or atheist, if you are having some questions, if you are having some a rational thinking in your family, you can be a theist like me. So none of my family members used to be atheist, but ultimately I became atheist. I started challenging the concept of God at the age of 13, and when I was 10, I wore that yagyapavit. I was made to do so, but at the age of 13 I took that off, and now I became, I'm in front of you talking on this issue only, atheism. So family has the very basic responsibility to make you think rationally. That's what I think. Recently we conducted a essay competition on the religious practices and the traditions are becoming superstitious. To my surprise, 1,500 youth participated. The essence of their writing is, first, the person, he has to develop an idea of critical thinking. Then he has to discuss with his friends and parents. So after that, he can discuss with the teacher. If the teacher is okay, it's fine, but educational institutions. And if the educational institution is also having on that line, and with the government, media, print and regular visual media or any other things. So the attitude to develop critical thinking starts from the individual and it should come up.
We have very many experiences in Telangana area also. Some of the teachers, they commented, when they teach the scientific things regarding the eclipse and other things, he is also our education officer also here. Sometimes they used to oppose in telling the scientific way of things during eclipses like that. But those were all punished by the higher authorities. That's why the critical thinking will be developed. Start should be from the individual. They should be very firm. Then only it will almost, and the government also should encourage. Government and educational institution also. Once the educational institution is on that line, it will come up very nicely. With intolerance in society rising, how can cartoonists and artists play a crucial role? Yeah, I'm a cartoonist, of course. You might have seen for the last this intolerance thing, how it is developing in our country. And many parts of the media crumbled against this intolerance. Now no paper can publish any report criticizing the ruling government now. If any papers do that, they immediately get a kind of oral that reporter has to be removed or he should be stopped writing that. But only section of the media which raises voice against this kind of intolerance is our cartoonists. I'm very happy and proud of that and being a cartoonist. But that it is not easy for them also. Many of the best cartoonists are removed from our mainstream papers now. They're all running their own channels or they're more active in Facebook kind of social things. For example, one paper I will quote directly, that is Times of India. This is the paper which gave us great cartoonist, R.K. Lakshman. Now, for the last 6 to 7 years, nobody could see two cartoons on that paper. One is about Modi and another Amit Shah. There is some kind of ban on that. You can't write cartoons on these figures. So, but still, you cartoonists are doing our duty, because every time the cartoonist is like a kind of opposition party. Whichever party comes to the power, he has to be on the opposition party. So many of the cartoonists are doing their duty very dutifully. I am happy about that. By Meghamala, how can the system change into a just society? I appreciate all the young persons asking so many questions. Asking questions is a first step for critical thinking. The question is, how can we develop a just society, justify where justice is possible? It is not possible to answer every question in this form. But our goal is to create a society based on justice, based on equality, where there is no discrimination on caste, on religion, on gender, or on the basis of color. First of all, we should have a goal. Then there is we should have organization. We should have awareness for that. Then we will, what is the way? What is our plan? Then what are our resources? These are steps. So we can create a just society through these steps. How do you make our nation an inspiration to other countries? You know, we fluctuate between two dangers. One is arrogance as a nation about our culture, our civilization, our past. Each society creates myths that we are great, we are God's creation, we are extraordinary, we are wonderful, etc. The second is self-flagellation. We are terrible, we are useless, we are the dregs of humanity. Both are wrong and unproductive. Every culture, every society has something good to offer. Every society, every culture, every tradition committed horrible mistakes. We have to be discriminating. This notion that we have a great deal to teach the rest of the world, nothing else to learn from others, is a nonsensical notion. I remember visiting Bangladesh. I was arm-twisted into going to Bangladesh before Sheikh Hasina came to power. At that time, Khalida Zia was in power, and then there was an interim government headed by the Chief Justice. I was invited to Bangladesh to tell them about democracy. I was very reluctant because, no, the worst thing you can do to our country is go to another country and tell them about democracy.
You take care of your problems. You don't have to give lectures to others, particularly in a neighboring country where there's some amount of, they're a small country, we're a big country, there'll be all kinds of problems. But there was gentle pressure, I went. You know what I did? I told them about all the failings of our democracy. They said, we thought India is a great democracy. We wanted to learn from you. I said, yes, you and I belong to the same Khandan. A line was drawn. We were lucky in one respect. At least there are regular, honest elections. Whatever happens behind the scenes, money, other things are ugly. But regular, honest elections, honestly counted, and government peacefully changes. At least we established those systems, we did not. Otherwise, we are the same people. Then they were willing to listen. Then they were very receptive. In fact, when I went at that time, the present Prime Minister, I think he's called Chief Advisor or whatever, Muhammad Yunus, they constituted, when I went there, a welcoming committee, Ahwana Sangham antar kada. He was the chair of the Ahwana Sangham for me at that time, Muhammad Yunus. It was a very high profile meeting, former Chief Justices and others and all sitting. So, arrogance and pride about your country, talking about your greatness, real or mythical, is the worst way to influence others. Be humble, be willing to learn. If there are some useful practices others can benefit from, they will automatically go from here to there. But be humble. Don't talk about Vishwaguru. Don't talk about our greatness. Yes, I am very proud of my country. Don't mistake me. With all imperfections, we have an extraordinary civilization. 5,000 years of unbroken continuous civilization. We are the closest thing to rational approach to religion. Pantheism is India's gift to the world. Lord Gautama Buddha is a gift of India. He was agnostic. There are many things which are wonderful in our tradition, particularly Upanishads. But there are also many rotten things in our society and culture. So you don't have to be ashamed of your society, nor should you be unreasonably proud of your society. A balanced appreciation. Ultimately, please remember, earlier we discussed, we all have the same ancestors. We all have the same roots. This exaggerated notion of your importance is a very stupid thing. It's factually incorrect. Another question about education again. You said we're adopting other countries' education. Actually, Rashmi said that, I think. No. Raita said that. I did not say that. Actually, if we actually adopt that really, even if some elements are not very helpful to us, we would have had better education. We have pretend education. We are not following any system anywhere. We are in a group of our own, unique. It was not like this earlier. When Dr. Samaram went to school, when Sri Niyanta went to school, when many others went to school, things were not like this. I don't have time to go into that, some of you understand. But we ruined it by stupidity, not wantonly, by stupidity. Even now our thinking is limited to free education. Of course it's free by definition, at least school education. That's not the issue. Quality. There's no education worth mentioning. So, I have no quarrel if we actually imitate the best practices of other countries. But there's no reason to blindly imitate everything of other countries. As Mahatma Gandhi said, we will definitely open the windows and let ourselves be cooled by the breeze from abroad, from across the borders, but we will not be swept off our feet. But that's not the challenge here. The challenge is, we are pretending there's education. A man called Myron Weiner, those who are interested, please read Myron Weiner's book. One of the most insightful sociologists, 40 years ago, he wrote about the child and the state in India. The question he asked is, how come even Marxists, where they are in power or they have influence, even in those states education is so rotten? I don't want to give you a summary of the book, but it's a very, very important question. Perhaps it's the most important question for the future of our society and politics. How do we improve the quality of education? Last one, I think with that we'll adjourn for lunch because there are people with age, you have diabetes, other things, and you must not test your patience beyond a point. I don't know who is the best person to answer. I leave it to the panelists.
ఈ వ్యవస్థలో రోజు రోజుకి భక్తిభావం పెరిగి దోపిడీని ఎదుర్కొనే భావం తగ్గుతోంది. మన కర్మను సరిపెట్టుకుంటున్నారు. దీన్ని ఎదుర్కొని సమాజాన్ని సరైన దారిలో పెట్టడం ఎలా? సమరం గారు. ఈ వ్యవస్థలో రోజు రోజుకు భక్తిభావం పెరిగి దోపిడీని ఎదుర్కొనే భావం తగ్గుతుంది. అది మన కర్మను సరిపెట్టుకుంటున్నారు. దీన్ని చైతన్యంతో ఆలోచించేవారు ఖండించిన రెస్పాన్స్ చాలా తక్కువగా ఉంది. దీన్ని ఎదుర్కొనే సమాజాన్ని సరైన దారిలో పెట్టలేమా? ఇది వాస్తవమే, కాదనం. భక్తిభావం పెరుగుతోంది అంటే దీనికి మూలం కారణం నా దృష్టిలో మాత్రం ప్రభుత్వాలు, పార్టీలు. ఓట్ల కోసం పార్టీలు కులాల్ని, మతాలని బాగా ప్రోత్సహిస్తున్నారు. అలాగే పెట్టుబడిదారులని ప్రోత్సహిస్తున్నారు, క్యాపిటలిస్టులను ప్రోత్సహిస్తున్నారు. వాళ్ళ దగ్గర నుంచేమో వాళ్ళు డొనేషన్లు పుచ్చుకుంటున్నారు. అలాగే మత ప్రచారం చేసి చూసాం. మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారు రామ మందిరాన్ని, అయోధ్యలో రామ మందిరాన్ని ఎలా కట్టి దాని ద్వారా ఓట్లు పొందడానికి ప్రయత్నం చేశారు. ఈ రంగా ప్రతిదీ చేస్తూ రెండో పక్క మరి మతోన్మాదాన్ని రెచ్చగొట్టి కూడా ఓట్లు. దీని అందుకైతే పార్టీలు, ప్రభుత్వాలు మూల కారణం. దానివల్ల ప్రజల్లో విభజించు పాలించులాగా పూర్వకాలం డివైడ్ అండ్ రూల్ అని బ్రిటిష్ ప్రభుత్వానికి ఎలా చెప్పారో ఆ రంగాన్ని ఇప్పుడున్న ప్రభుత్వంలో ఉన్నవాళ్ళు వాళ్ళ అధికారాన్ని నిలబెట్టుకోవడానికి, వాళ్ళ డాబుని, దర్పాన్ని, వాళ్ళ స్టేటస్ని, వాళ్ళ అధికారం ఉంటేనే దోచుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అది ఆ దోచుకోవడానికి మనుషులు కావాలి. ఆ మనుషుల్ని పెంచి పోషిస్తున్నారు. ఓ మంత్రి గారు ఉన్నారంటే ఆయన మంత్రి గారు డైరెక్ట్గా డబ్బులు పుచ్చుకోలేడు. అదే ఎదుటి వాళ్ళ నుంచి వాళ్ళ మంది మాకు దాన్ని బట్టి వాళ్ళకి వాటాలు ఇచ్చి ఆ వాటాల్లో పెద్ద వాటా ఈయన పుచ్చుకునే పరిస్థితి ఇదంతా ఉంటుంది. ఇదంతా ఒక విష సర్కిల్ ఇదంతా ఈ రంగా జరుగుతుంది. దీనంతటికీ మూల కారణం మనం ఊరుకోవడం. అది కాకుండా పాలకులు మనం ఏం చేయలేము, వాళ్ళ శాసనకర్తలు వాళ్ళు చేసిన పవర్ ఉంది, మనం ఏం చేయలేమని కూర్చోవడం వల్ల ఇది జరుగుతుంది. అంచేత ప్రజల్లో వాళ్ళని ఎదుర్కొనే ఖండించే శక్తి కావాలి. అన్యాయాన్ని ఖండించి అన్యాయం చెప్పే శక్తి కావాలి. అయితే ఈరోజు అన్నప్పుడు వెంటనే తీసుకెళ్ళి మన జైల్లో పారేస్తున్నారు, లేదా చంపేనే పారేస్తున్నారు. అది మాత్రం జరుగుతోంది. అయినప్పటికీ ప్రజల్లో చైతన్యం తీసుకొచ్చినట్లయితే, ఉన్నదాన్ని స్పష్టంగా చెప్పినట్లయితే అన్యాయం ఎదురు మనుషులు తప్పకుండా పోతుంది. అంటే కొద్దిమంది ఇప్పుడు ఈనాడు జయప్రకాష్ నారాయణ గారు పార్టీ పెట్టారు. మంచి మనుషుల్ని ఒక గ్రూప్గా చేసి పెడితే ఓట్లేస్తారని మన ప్యానలిస్టులో కూడా చెప్పారు. మంచి మనిషి పెట్టారు. ఆయన లోక్సత్తా పార్టీలో మంచి మనుషులే పెట్టారు. ఓట్లేసారా? వేయలేదు. కారణం ఏంటంటే ప్రజల్లో కూడా ఆ రకంగా స్వార్థ బుద్ధి ఉంది. డబ్బులకి లేదా పదవులకి అలాగే నమ్మకం ఉంది వాటి మీద. అంటే దీనికి కావాల్సిన అంటే ఒక ఉద్యమాల వైపు వచ్చి మంచి చైతన్యం, ముఖ్యంగా యువతలోంచి రావాలి, యువశక్తి రావాలి. అందుకని వాళ్ళు మనం పెట్టింది యువ జాగరణ కావాలి, యువ జాగృతి కావాలి, ప్రజల్లో ఒక చైతన్యం రావాలి. ఎప్పుడైతే యువతలో ఆ రకం చైతన్యం మనం తీసుకొస్తామో, యువత ఆలోచన శక్తి, కొద్ది వయసు 40 ఏళ్ళు 50 ఏళ్ళు దాటిన వాళ్ళకి ఆలోచన శక్తి ఉన్నప్పుడు కూడా స్వార్థపరమైన శక్తి ఉంటుంది. అంచేత యువతలో జాగృతి తీసుకొచ్చినట్లయితే తప్పకుండా మార్పు వస్తుంది. మనం ముఖ్యంగా మన విద్యా విధానం మార్పు రావాలి. ఎడ్యుకేషనిస్టులకి నేను చెప్పేది ఏంటంటే, వీళ్ళు ఎకనమిక్ కౌన్సిల్లో కానీ అక్కడ కానీ ముందు ఈ చెత్త కథలు, పురాణ కథలు, దేశభక్తుల కథలు పెట్టండి. అలాగే దేశానికి సంబంధించి దేశ సమస్యల గురించి సోషల్ ప్రాబ్లమ్స్, సొల్యూషన్స్ అవన్నీ అలా చెప్పండి. ఆ రకమైన విద్యా విధానంలో మార్పు వస్తే తప్పకుండా క్రిటికల్ థింకింగ్ వస్తుంది యువతలో. అది యువత మీద మనం ఎప్పుడైతే కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తామో తప్పకుండా మార్పు వస్తుంది. నాకు మాత్రం పూర్తి నమ్మకం ఉంది. మా జయప్రకాష్ నారాయణ గారు నాకేదో కోపం ఉంది, దానికి కోపం కాదు, ఆవేదన ఉంది, చెప్పలేదు ఆవేదన ఉంది నాకు. ఈ ఆవేదన ఏమైనా వస్తుందన్న నమ్మకం మాత్రం పూర్తిగా ఉంది.
ఉంది. ఎందుకని కొన్ని అనేక కాలేజీల్లో నేను మాట్లాడుతున్నాను, అనేక యువతులతో ట్రాన్సాక్షన్. నేను సోషల్ మరి మాకు 20 యూట్యూబ్ ఛానల్స్ ఉన్నాయి, దాంతో మాట్లాడేది వాళ్ళతో వచ్చే రెస్పాన్స్ చూస్తున్నారు. వండర్ఫుల్ రెస్పాన్స్ ఉంది. అంచేత తప్పకుండా మార్పు మనం మాత్రం పాజిటివ్గా ఉంది ఆలోచిద్దాం. అలాగే తప్పకుండా నమ్మకం ఉంది. అంచేత దీనికి చివరి ఏమన్నారు, దీన్ని ఎదుర్కొని సమాజాన్ని సరైన దాన్ని పెట్టలేమంటే పెట్టగలము, పెట్టి తీరతాము. మళ్ళాంటి వాళ్ళు దాని గురించి ఆలోచించాల్సిందే. జయప్రకాష్ నారాయణ గారు మరి లోక్సత్తా పెట్టినా ఆయన నిరాశ చెందలేదు, చూసారా? చెందకుండా ఇంకా ఫౌండేషన్ ఫర్ డెమోక్రటిక్ రైట్స్ అని పెట్టి దాని ప్రకారంగా ఆయన ప్రమోట్ చేస్తాయి. ఏమాత్రం అయ్యో అంత పెద్ద పోస్ట్ ఐఏఎస్ అని అంత పోస్ట్ వదిలేసి వచ్చాన్ని నిరాశ చెందలేదు. ఇంకా ఇంకా ఉత్సాహంతో ముందుకు వెళుతున్నారు. ఎక్కడ కొద్ది కూడా ఆయనలో ఇంతకు నిరుత్సాహం లేదు, నిస్పృహ లేదు, చేయలేమనే భావం లేదు. ఎక్కడ చూసారు మీరు, ఏ చోట లేదు. అంతే అదే రకంగా పాజిటివ్ అప్రోచ్లో వెళదాం, చేద్దాం, తప్పకుండా జరుగుతుంది. ఇలాంటి వాళ్ళే మనకు ఆదర్శం. Let me reinforce that message. Remember, in the same Ayodhya, the constituency is called Faizabad for the Lok Sabha. BJP lost. I'm not talking about party politics. In UP, the state where all this happened, majority of seats BJP lost. Don't despair. People are resisting because ultimately people, they are swayed a little by caste, a little by region, a little by religion. But that's not the dominant thing. It's much more complex. So there's no reason to lose faith at all. Even BJP, election time, like other parties are using caste, BJP is using religion, somebody else is using region or language, whatever, for mobilization of the people to get the votes. But post-election, BJP is focusing or talking about development, infrastructure, etc. So these are all tactics. Don't worry too much about it. The country is not as unsafe as you think it is. The second broad question, outside of politics, I don't believe that our society is becoming more religious or more divided. If you take the long sweep of history, ఆ సినిమా చూసారా మీరు? శ్రీదేవి గారు ప్రధాన పాత్ర తీసుకున్నది క్షణం క్షణం భయం భయమా, క్షణక్షణం. శ్రీదేవి గారు, తర్వాత మన వెంకటేష్, ప్రతిసారి దేవుడా 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 అంటున్నాను. ఎందుకైనా మీద రాయేస్తున్నాం మనం. పరీక్షకి వెళ్ళే పిల్లలు ఎందుకైనా మీద దేవుడు నడవని నమస్కారం పెట్టేస్తారు అంతే తప్ప యూ డోంట్ టేక్ ఇట్ టూ సీరియస్లీ. ఇదేమి డెబిలిటేటింగ్ కాదు, డిస్ట్రక్టివ్ కాదు. Over time, as evidence piles up, as people recognize that ultimately there is a causality, there is a relationship between causes and consequences, it will not be all or none overnight, it will not be black or white. Slowly, people are less and less religious. But some amount of faith many people need. Don't condemn them for that. As long as that does not affect their behavior in a negative way, don't condemn them for that. Don't take a black all or none phenomenon approach. In general, world over, and in India included, the power of religion is declining. You must believe that. Power of reason, because that's beneficial, not because of argument, because people realize it's beneficial. To think a little more rationally is more beneficial. If you take a vaccine, it's good for you. If you take proper medication instead of believing in some god or mantri, it's good for you. There was a time when people believed in Pamun Narsaya. మా చిన్నప్పుడు పవన్ నరసయ్య పిల్లలకు తెలియదు సంగతి. వాళ్ళు పుస్తకం చదివితే పవన్ నరసయ్య అయిపోతుందంట, ఫోన్లో మాట్లాడితే మంత్రం వేస్తే పాము కాకపోతుందట. ఇప్పుడు వాడు అంటున్నాడు అన్నమాట. ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ ఎ సింగిల్ పర్సన్ సేయింగ్ పామున్ నరసయ్య ఫోన్ చేద్దాం అట్లా అవడం. It takes time. It takes time. That's the nature of it. That's what I mentioned in the morning also. Human society is not as smart as we think it is. But eventually, through cumulative experience, we learn what is in our interest. Trust that. Pursue it. Don't lose faith. Don't ever come to the conclusion that, my God, people are getting worse, they're becoming more religious, they're becoming more orthodox. No, it's not true. It appears so. It's also magnified by the media. 24-hour non-stop. Malli మనం చూపెట్టేసి they are completely distorting our perception of the world. The world is not like that. The world is getting better. The world is getting less violent. The world is getting more tolerant. The world is getting more prosperous. The world is getting more rational. Believe that. But it's not as fast as we want. But that's the way it is.
Only when there's a gulf between what we want and what is happening are we motivated. His anger is not really about anger, it's about anguish. The challenge is how do you convert that anguish into constructive and creative action. So don't lose heart. Without being complacent, we live in a pretty good time. I believe that truly with all my heart. That's the reason for optimism. Wonderful session. Thank you all for participation. Very insightful, very thoughtful. Great participation. But my request to young people in particular is, those who are remaining, think about it. You may not have to agree with any of us. Think about it. Relate it to your own experience. What you read, what you think. Decide what is most coherent philosophy. What seems to work, what seems to be sensible. You will yourselves come to rational conclusions over time. I wish you all the very best. Thank you. Thank you very much, JP Garu. I think I always feel that it's an intellectual treat listening to you. I think the level of clarity of thought or train of thought you bring in, one. Second is, the most important thing is making sure the hope still stays alive, rather than, even the words which we use, which is absolutely right, the words which we use when you are really in anguish should also be thought over, so that it doesn't turn out to be a discriminative language. So language is one thing which can unite or divide people. That's the only thing which can unite or divide people. And the way we put those words, even constructive, rather than criticism, let there be constructive dialogue. I think the conversation is not between atheism and theism only. It is about youth and the future. It's also about the relevance of issues which are there. How do we address them constructively? I think the way you brought in this session and the way in the morning you shared is really an amazing conversation. We really enjoyed it. Thank you very much for that. And at the same time, the audience are also there, they're listening. The youth are having their lunch, because we're looking at the huge number of people that they were listening to you as well. The most important thing for us, the takeaway from you, is that when we go back, let's look at it from a practical, doable actions which we can take it forward from here. That's the key thing. One is, of course, intellectual knowledge is going. At the same time, convert that or percolate that into actions in your respective places, wherever you're working, in the organizations, in the places where you're working. The key is that take this message, convert into conversations at the field level where you're working. So that kind of a productive thinking will be there. But really appreciate, and I thoroughly enjoy as always, sir. So we'd like to just hand over mementos to you, Resta, if you can facilitate. Yeah, Nageswara Garu, to hand over to Jayaprakash Narangar, please. Thank you. Our young students are here. I request Nihal to give to Mr. Anil Kumar Garu, retired principal. Thank you so much, sir. Mr. Panju Ganguly Garu, cartoonist from Karnataka. Thank you, sir. Come, Aminu. Next, Lakshma Reddy Garu, founder secretary, Jana Chaitanya Vedika. Mr. Saurav Insan, Science for Society United. Usha Madam from Science for Society United. P. Gangireddy Garu from Lepakshi, he represents the Chaitanya organization. Dr. Suresh Garu, Vice Principal, Potti Sri Ramulu College. Give it to him. Niyanta Garu, Director, Gora Science Center. ఈ కార్యక్రమం మీకు ఎంతో నచ్చింది కదా. ఇటువంటి మరిన్ని వీడియోల కోసం అనతి కాలంలోనే
20 కోట్లకు పైగా వ్యూస్ సాధించిన సమరం ఛానల్ సమర్పించు ఎథిస్ట్ సెంటర్ ఛానల్కు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి. అలాగే ప్రక్కనున్న గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేయడం మర్చిపోకండి.